I never wanted to become a model or an actor or whatever. I had no inclination towards this industry at all because I was interested in fitness as such. এই কাজের জন্য বেরোতে হবে, আরে আজকে পুরোটা দিন শুটিং থাকবে, সকালে গেলে পরে টায়ার্ড হয়ে যাব. There are 10 reasons, 100 reasons to not work out. There is only one reason to work out, and that is that I have to work out. When I finally got selected in the top 18 and I was asked to come to Bombay, that time I had to quit my job because my employer was not giving me holidays to go and do that. আর আমার এমপ্লয়ার আমাকে বলেছে, if this is your approach towards life, you have a very dark future. একদম কারোরই পছন্দ হয়নি, বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে, বাবার পছন্দ হয়নি. And then he told me, this is the amount of money I can give you right now and this is all I have. So if this runs out, then I don't have anything. And I'll only model. I'll never get into acting. What nonsense. I used to look down upon models who graduated to acting because I felt that that's a different profession altogether. I think was John. After John, I don't think there has been really a supermodel in India. And আমার মনে হয় the understanding of a good-looking person is also completely polluted today. I have been groped also, and I have never tried to gain mileage out of it because it's all right. Because I knew how to conduct myself, I knew how to steer clear of it. It's an absolute lie in our industry, even in the film industry or modeling industry or anywhere. No one forces anyone. Okay, they either give you hints or they make it very obvious, and then it's your call. That's all right. When I go back and look in the mirror, I know that I have not done anything like that. And I had always been avoiding television because I've never liked television. মানে সিনেমায় বলছে যে চোখে করো, টিভিতে বলছে না চোখে করলে হবে না, পাবলিক বুঝবে না, ওটাকে হাত পা দিয়ে করে দেখাও, ঠিক আছে? সো ওইটা আই এম নট কনভিন্সড. আই থিঙ্ক ইটস ফেক. সো ওই জায়গাটা আমি কোনোদিন এনজয় করিনি. সো হ্যাঁ, কিন্তু টিভির কারণে গাড়ি হয়, বাড়ি হয়. ব্রোকেন হার্ট অলওয়েজ হিলস. বাইরের থেকে এসে তুমি কলকাতায় কাজ করে দেখাও, কলকাতার যে পুল আছে সেই পুলটার মধ্যে ঢোকা ইজি না. কিন্তু I think Bombay industry, the national industry as such, is very organized. I think it's very, very organized. The casting is very organized. It's unbiased. People from any place are getting work. যিনি ক্যাম্প তাদেরই দরকার পড়ে যাদের নিজের উপর কনফিডেন্স নেই. ঋতু আমাকে অন্য একটা ছবির জন্য বলেছিল এরপর, which was very similar. And I said no to that. See, people do not want to know about your pain. People want a scandal. আমার কিন্তু অনেক আতেল ভক্ত আছে কিন্তু, যে বাংলাটা তো ফেলুদার মত, বাংলাটা তো এরকম. তুমি কেন জানো প্রবাসী? তুমি অ্যাক্টরের অ্যাক্টিং দেখো না, তুমি কাজটা দেখো যে লোকটা ফেলুদা হতে পারছে কিনা, ও প্রবাসী না ও ইউপি থেকে এসছে. যাদের ছবি দেখেন না তারা এমনিতে গিয়ে ছবি দেখে, তারা সোশ্যাল মিডিয়া দেখে না. I like the fact that people consider me for such roles. I feel I'm blessed. Maybe there is that grey thing in me which works. And as an actor, it gives me great opportunities because it gives me such multi-layered, complex characters to play. It's my life. It's my happiness. It's my marriage. মা তো মাই হয়, সবাই জানে, কিন্তু বাবা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়, সেটা ভীষণ টেকেন ফর গ্রান্টেড হয়. তুমি যে বললে যে আমার একটা বিউটিফুল বন্ড আছে আমার মেয়ের সঙ্গে, I fear that it will be destroyed. Welcome to the latest episode of my weekly podcast Straight Up with Shree. And it gives me such pleasure যে আজকে আমাদের শোতে একজন এমন অ্যাক্টর, এমন অভিনেতা আছেন who has been, এই ওয়ার্ডটা আমি অনেক ইউজ করি আমার পডকাস্টে, লম্বি রেস কা ঘোড়া. এটা আপনারা আগেও শুনেছেন. But you know, the man who actually fits the bill is Indraneil Sengupta. And it's such a joy that এই শীতের মরশুমে, like many of our friends from outside Kolkata, this is the season, 'tis the season. Indraneil is in town doing a flurry of, meetings and, book discussions. And of course, he has given Straight Up with Shree time. So thank you, Indraneil, for Thank you. being on the Thank you. show. As you know, it's our endeavor every week to bring you stories of not just celebrities, and I'm saying this openly and putting it on the table, but people who've been achievers in their own field, যারা তাদের জীবন যুদ্ধ, তাদের জীবন, life philosophy দিয়ে, they have really earned a place in our hearts, and not just on the big screen or on the small screen. Indraneil, তুমি, we talk about a lot of modeling sort of entrance or achievers for women, যে তারা modeling থেকে they sort of gravitate towards films. But perhaps you, along with, say, John Abraham, Milind Soman to a certain extent, were one of the few actors at that time who made the transition from the ramp
to the screen. হুম। So 1999 you kind of stunned all of us. We all had a crush on you, I think, growing up with the Glad Rags. How did that happen? So I never wanted to become a model or an actor or whatever. I had Okay. no inclination towards this industry at Right. all. So I was a মধ্যবিত্ত বাঙালি ফ্যামিলির একটা নরমাল পড়াশোনা করে চাকরি করছিলাম। I was working at that time. Okay. The Ki on chakri? I was working with Gujarat Ambuja. Oof. I was in Okay. Ahmedabad that time. Okay. So I was working there and আমার শুধু একটাই জিনিস ছিল যে I was at that point of time I was physically very fit Hmm. because I was interested in fitness as Hmm. such. So ওইটার থেকে মানে কি হলো তখন ওইখানে ইন্টার কলেজ ট্যাশন শোজ হতো। তো আমাকে একটা দুটো কলেজে ডেকেছে। মানে I remember there was this there happens to be this contest Culfest every year for IIM called Right. Chaos. Chaos. হ্যাঁ, Chaos. সো কেওসে একটা কলেজের ফ্যাশন শোর জন্য আমাকে বলেছিল হ্যাঁ, ওটাতে ওয়াক করতে। হ্যাঁ। বিকজ আই ওয়াজ ফিজিক্যালি ওয়েল বিল্ট অ্যান্ড অল Yeah. দ্যাট। সো ওইটা করলাম। ওখান থেকে সবাই বললো মডেলিং করো। তো আহমেদাবাদে ২-৩টা মডেলিং হলো। এরপর আমি তখন চাকরি করছিলাম। তখন কেউ বলল যে গ্ল্যাড র‍্যাগস ম্যানহান্ট বলে একটা কন্টেস্ট আছে। Hmm. আর ফেমিনা আরে সরি নট ফেমিনা, গ্রাসিম মিস্টার ইন্ডিয়া বলে Right. আছে। সো গ্ল্যাড র‍্যাগসে আই এন্টার্ড, দেন আই গট সিলেক্টেড। Then when I was called, when I finally got selected in the top 18 and I was asked to come to Bombay, that time I had to quit my job because my employer was not giving me holidays to go and do that. Then I quit my job আর আমার employer আমাকে বলেছে, if this is your approach towards life, you have a very dark future. বলেছে হ্যাঁ, এটা? হ্যাঁ বলেছে, হ্যাঁ। And I said, well, whatever So it be is. it. So be it. হ্যাঁ। ঠিক আছে? It was not that I was like, but I got that and at that point of time, impulsively, I wanted to do it. Right. তো এরপর then I did Glad Rags. I came in the top 5 that year. John Abraham won, John Abraham won. 1999. Exactly. Then I went back to Ahmedabad. I again worked in another company for a few months. Okay. But then the bug had already bitten me. Oh. And then I was in touch with the other models who were then in Glad Rags. তো কেউ বম্বেতে শিফট করছিল। তখন ওদের সঙ্গে ডিসাইড করে I'll quit and I'll shift. And then I came into early 2000. I came to Bombay and then that's Life how it is. happened. Yeah. How did your family deal with it? যে ছেলে As মডেলিং as করতে চায়, বাঙালি as ফ্যামিলি তো। একদম কারোরই পছন্দ হয়নি। হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে আমার এক্স্যাক্টলি। ঝগড়া হয়েছে, বাবার পছন্দ হয়নি। কিন্তু at the same time আমার বাবা আবার এরকমভাবেও বিহেভ করেনি যে বেরিয়ে যা বাড়ির থেকে, কথা আচ্ছা। বলবো না, হ্যাঁ। এরকম কিছু He না। was just upset. He was upset, of course, because Right. it's a very not a very conventional Correct. path. Path. তো সেটা হলো কিন্তু at the same time when আমি যখন বম্বেতে এলাম তখন initially তো definitely financially I didn't have any work and so my dad supported me also. At one point of time I remember he came to Bombay. আমার তখন বম্বেতে বেশ ৬-৭ মাস হয়ে গেছে কিন্তু। তখন he came to Bombay and he took me out. I was at my uncle's place who used to live in Vashi that time. He took me out ke chal বাইরে, and then he told me, says, this is the amount of money I can give you right now. And this is all I have. Right. So if this runs out, then That's I don't it. have anything. Yeah. So I remember that, which is not huge, but for me at that point of time, that could take care of my few months. Correct. So I decided যে এটার থেকে যতটা কোনো যদি কাজ পেয়ে যাই। এরপরে the advertising started. TVCs. প্রিন্ট অ্যাডস, ফার্স্ট প্রিন্ট অ্যাডস আই রিমেম্বার আমার প্রথম প্রিন্ট অ্যাডে আমি পেয়েছিলাম ৬,০০০ টাকা। ঠিক আছে? আর তখন তখনকার আমার দিনে? না, তখন আমার লাইফের মানে অ্যাম্বিশন ছিল যে আমি কবে 10,000 টাচ করতে পারবো। ঠিক আছে? যে 5 ফিগার কবে হবে ব্যাপারটা। সো এইভাবে দেন অ্যাডস হ্যাপেন্ড। মিউজিক ভিডিওস এর ওই সময় একটা সময় ছিল। রাইট। ফাল্গুনী পাঠকের একটা ফাল্গুনী তুমি পাঠকের একটা করেছিলে। করেছিলাম, হ্যাঁ। জগজিৎ সিং এর একটা জগজিৎ সিং এর করেছিলে। করেছি, হ্যাঁ। How was it that time? কেন তখন দেখো মিউজিক ভিডিওস ওয়াজ সো বিগ। রাইট, এখন তো দেখো এভরিথিং ইজ আ রিল। রাইট, এখন তো মানে গানও ছোট হয়ে যাচ্ছে রাইট, বিকজ মানুষে ওটা রিলে হিট হলে তবেই ওটা মানে রাইট, জনপ্রিয়তা রিচ করে। রাইট। হাউ ইজ ইট দেন বিকজ ইউ ওয়াজ সাচ আ ফ্যামিলিয়ার ফেস ইন মিউজিক আমি ভিডিওস। ওই সময় বেশ কয়েকটা মিউজিক ভিডিও হ্যাঁ। করেছিলাম। আর ওই সময় মডেলসদের জন্য মিউজিক ভিডিও ওয়াজ এ ভেরি গুড বিগ প্ল্যাটফর্ম। থিং। হ্যাঁ। ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম অলসো, রাইট? রাইট। কারণ ওখান থেকে অ্যাক্টিং এ। অ্যাক্টিং এ, যদিও আমার অ্যাক্টিং এ কোনো ইচ্ছে ছিল না। আমার এটাও মনে আছে যে আমি তখন সবাইকে বলে বেড়াতাম যে I do not believe in this that models should. I like modeling and I'll only model. I'll never get into acting. What nonsense. I used to look down upon models who Get into graduated to acting. acting because I felt Right. that that's a different profession altogether. রাইট। ওইটা পরে dawned upon me that আমাদের দেশে just being a model there is not much you can do. Like Especially for men, I at one think, point yeah. of time because your shelf life is small. Yeah, So yeah. you have to graduate to that. তো ওই মিউজিক ভিডিও অ্যাড ফ্যাড করতে ওই একটু অ্যাক্টিং, ওটা তো এক ধরনের অ্যাক্টিং। ওখান থেকে অ্যাক্টিং এ ঢুকে যাই।
কিন্তু মিউজিক ভিডিওস ওই সময় খুব একটা দেয়ার ওয়াজ আ গুড বিশাল বিগ ক্রেজ। থিং। হ্যাঁ, আর ওই সময় আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম মিউজিক ভিডিওস আই হ্যাভ ডান উইথ অনুভব সিনহা প্রোডাকশন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনুভব হ্যাঁ। সিনহা today is a huge হিউজ। filmmaker. ইয়া। But that time he was doing all those T series and music video, হ্যাঁ, Diwakar হ্যাঁ, হ্যাঁ। Pundirer, Sonu Nigam সোনু videos and নিগম, হ্যাঁ। so ওই তো এই টাইমটাই ওটা ছিল। গাদা, গাদা মিউজিক ভিডিও। right. So ইয়া, that was a good time. I enjoyed doing all that. ইয়া, ইয়া। অ্যান্ড who were your contemporaries then in the world of modeling? John for sure. জন ওয়াজ দেয়ার ফর শিওর। আমার আমার টাইমের যে গ্ল্যাড র‍্যাগস এর যারা ছিল, তাদের মধ্যে এখন কেউ নেই জন ছাড়া যে আচ্ছা। যে অর্জুন রামপাল নাকি অর্জুন রামপাল ওয়াজ মাচ সিনিয়র। সিনিয়র? অর্জুন আচ্ছা। মিলিন্দ ওয়ার মাচ সিনিয়র। ডিনো ওয়াজ আ কাপল অফ ইয়ার্স সিনিয়র। হুম। আর মুজাম্মিল ইব্রাহিম ওয়াজ আ ইয়েস, ইয়ার জুনিয়র টু ব্যাঙ্গালোরের। মি। হ্যাঁ। আমাদের পরের বছরে হুম। এলো। আম আদার্স আমার মনে হয় না কেউ সেরকম একটা কিছু কাজ করছে এখন। হুম। বা আমাদের থেকে সিনিয়র অনেক ছিল, মানে মাচ সিনিয়র লাইক রাহুল দেব, মার্ক রবিনসন, কারেক্ট। দোজ পিপল, অর্জুন মিলিন্দ তো বলেই দিয়েছি। দে ওয়ার মাচ সিনিয়র টু আস। আর তখন কিন্তু মেল সুপার মডেলস এর একটা জামানাই ছিল। মানে আই থিংক জনের পরে আর কেউ না, হয়নি মেল সুপার সেটাই আমি মডেল। বলছি। মানে তুমি, জন, তার আগে না, অ্যাজ আমি ইউ নিজেকে সুপার মডেল ভাবি না। বাট ইউ কারণ ওয়ার না, কোয়াইট বিগ, ইয়া। নো, নট বিগ। I'll tell you that হ্যাঁ। I don't think I have done so much ramp walk. হুম। Because র‍্যাম্প ওরা বেশি করেছে। র‍্যাম্প অনেক বেশি করেছে রাইট, ওরা। রাইট। সো সুপার মডেল এসেনশিয়ালি ওয়াজ আ র‍্যাম্প র‍্যাম্প। মডেল। ইয়া। সো অর্জুন, মিলিন্দ, রাহুল দেব, প্রচুর। দে ওয়ার শো স্টপার্স। ওরা যত করেছে তারা কেউই করেনি। হুম। আর লাস্ট অফ দ্য মোহিকানস আই থিংক ওয়াজ লাস্ট জন। অফ দ্য মোহিকানস। I রাইট, think was রাইট, John. After রাইট। John, I don't think there has been really a supermodel in India. ইয়া। Uh, because the modeling industry also is not as it used to be at that point of রাইট, time. রাইট, রাইট। এখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটাই সব জায়গায় ঢুকে আর গেছে। ইনফ্লুয়েন্সার্স। এখন তো ইনফ্লুয়েন্সার্স, হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্সাররা, ইনফ্লুয়েন্সার্স, হ্যাঁ, আমি নিজেই একটা পপুলার গান চালিয়ে দুবার আমার বাড়িতে এখানে হেঁটে নিতে পারি। তো হ্যাঁ, আমিও মডেল হয়ে হ্যাঁ, গেলাম। হ্যাঁ, আমারও ফলোয়ার বাড়তে শুরু করল। সো হ্যাঁ। সো এই ওই কারিজমাটা আর নেই। কারিজমা আর যেই রেসপেক্টটা ছিল, যেই স্পেশাল প্লেসটা ছিল ফর মডেলস, হুম, টুডে আই ফিল আনফরচুনেটলি সেটা নেই। হুম। মানে আমি যা দেখেছি তার আগের জেনারেশন আরো বেটার দেখেছে। মানে when কারেক্ট। মিলিন্দ, অর্জুন were there, it was, I mean, being a model was গ্লোরি ডেজ। amazing thing. Yeah, ইয়া। they were looked up to. হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের পরে তো I think it's just a profession now. হুম। It's not getting that due of I think it's a great blessing to be a good looking man or a woman. অফ কোর্স ইট ইজ। But I don't think এখন অতটা মানে ওই স্পেশাল ইয়েটা পাওয়া যায় এখন না। তো টু বি ভেরি অনেস্ট, মানে যে নামগুলো আমরা করছি দর্শকরাও রিলেট করতে পারবেন। মানে মাই অডিয়েন্স ইজ আ মিক্সড ব্যাগ। সো রাইট। দেয়ার আর পিপল অফ আওয়ার জেনারেশন। এরকম আইকনিক কাল্ট নেম কিন্তু আর নেই। নেই তো। দ্যাট ফেজ হ্যাজ withered away, আর আমার you মনে know? হয় the understanding of a good looking person is Yeah. also completely polluted today. Because আমি মাঝে মাঝে ইনস্টাগ্রামে দেখি যে ধরো একটা অর্জুন রামপালের ছবির সামনে হুম। একটা ধরো কোনো একটা বলিউড অ্যাক্টরের ছবি আছে, কারেক্ট। চকলেট বয়। হ্যাঁ। ওটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম পিপল অ্যান্ড কম্পেয়ারিং দেয়ার লুকস অ্যান্ড হুম। ম্যাক্সিমাম পিপল উড সে দ্যাট বলিউড ইয়া, অ্যাক্টর। ইয়া। I mean, in what, where do you live, man? Like Arjun Rampal is the অ্যাবসোলিউটলি। definition of a geometry in a face, ইয়েস, right? ইয়েস। So ওইখানে to say that this boy next door, chocolate boy, হুম। is a better looking man than Arjun Rampal. So I think the definition of looks is completely like gone আর এখন haywire. এভরিথিং হ্যাজ বিকাম বলিউডের ছাপ না? মানে বলিউডের ছাপ, ওইটাই হ্যাঁ। স্ট্যান্ডার্ড অফ Right, গুড লুকস হয়ে গেছে। right, মানে ওরকমই হতে হবে সবাইকে। ইটস লাইক আ কুকি কাটার কাইন্ড অফ আ মোল্ড। right. One also heard, about the darker side of modeling, পয়সা নিয়ে exploitation, a lot of, young male models being forced to compromise. We only hear about these stories where women are concerned. Right, But I believe that, abuse or exploitation is not gender right, specific, right? right, Tomar Shumai, did you face, because you were completely a rank newcomer, right. you were not like groomed by, say, a Prasad Bidappa or one of these model Right, gurus, যেগুলো আগে ছিল? right. How was it for you? মানে how did you really make your mark and, So yes, it was there. yeah, Okay, yes, it was there. I have seen firsthand, right? and I have been groped also. Really? Yeah, but I do not have a. I mean, I have never made an issue out of it, and I have never tried to gain mileage out of it Hmm. because it's all right. Because I knew how to conduct myself. I knew how to steer clear of it, how to manage it, and work with that around me.
and so it was all right. I feel you are an adult when you are in this industry, Hmm. and you should be able to manage things around you. There will be vultures everywhere, men, women, anyone, and in every profession, Yeah, isn't it? In the absolutely. film industry, Yeah, everywhere it is. yeah. So you have to Maneuver the negotiate path. around it, and So how were you able to put a stop to it? by saying no. Okay. What Standing else? up for yourself. By Yeah. saying no, say no. And did work So stop because of it that? might have, but then that is a sacrifice you need to make. Like, Right, you right, right, see, I do not think anyone forces anyone. right. It's an absolute lie in our industry, even in the film industry or modeling industry or anywhere. No one forces anyone. Correct. Okay, they either give you hints or they make it very obvious, Hmm. and then it's your call. Hmm. And I think the people who have uh, avoided these things tactfully, Hmm. see, there is no point avoiding it aggressively and making a Correct. huge. Avoid it tactfully, Hmm. because the question is also asked tactfully. No one is going to say things right in your face, Of course. so they also ask it tactfully, and your answer has to be tactful. And then if you negotiate it and get out of it and Hmm. continue with work, probably at times it might feel like যে যারা এগুলো করতে পারছে তারা হয়তো আমাদের থেকে একটু বেশি সাকসেসফুল হচ্ছে, Hmm. but that's all right. That's all right. When I go back and look in the mirror, I know that I have not done anything like that. Correct. I'm happy with You've that. not compromised, quote Not unquote. compromised, and Right. not tried to gain, get work through any other means other than my merit. Right. So that's a great feeling, I feel. Yeah, It's a great absolutely. And feeling. especially since you've had such a long innings, Yeah, yeah, to be able to know that, I think that clarity of conscience, right. I mean, that It's is, it's 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 a it's it big pauna. applies to everything in life. It is not Right, only about work. Everywhere you will be facing this dilemma. right. But if you're clear in your head that you want to keep yourself happy, Hmm. then there is nothing like that. রাইট, Yeah. রাইট। তোমার ফার্স্ট মুভি ব্রেকের কথা বলো। মডেলিং থেকে যারা আসে, Hmm. কেন আমি এটা একটু মানে গুরুত্ব দিচ্ছি? one often says they have a wooden face. Hmm. ওরা অ্যাক্টিং করতে পারে না। জাস্ট ওদের মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশি বলা হয় যে জাস্ট ওদের গ্ল্যামার বা ওদের গুড লুকস দেখে, ফিগার দেখে। কিন্তু একটা পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে তো সেটা এই কমেন্টস গুলো মডেলদের ফেস, যেমন জন ইনিশিয়ালি হি হ্যাড টু ফেস a lot of flack. Hmm. How did you make that sort of transition? Was it very natural? We are non-actors to start Right. off with, Yeah. because we didn't. Acting is a very specialized profession, Right. and people who come from modeling into acting come because of their physical benefits. Yeah. Like, they're good-looking people, Yeah. so they're nice on screen, but they are not trained actors, and they have not probably pursued acting ever. Hmm. So so definitely শুরুতে তো হবেই যে আমরা তো ভালো actor না, কিন্তু after that it all matters those who have lasted. No, Hmm. see, as you are saying that from mostly the in women, lots of people have done really well, Yes. more than the men. There are many people who actually are able to grow, able to absorb, able to change themselves, able to learn the art Hmm. and try to better themselves. Those people have lasted. The people who have not been able to do that, ইভলভ করতে ইভলভ পারেনি। করতে পারেনি বা হ্যাঁ। অ্যাক্টিংটাকে, ক্রাফটটাকে শেখানোর চেষ্টাই করেনি, হুম, তারা টেকেনি। সো ইটস জাস্ট দ্যাট, হুম। ইটস জাস্ট দ্যাট সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট ইন সাম ওয়ে। you, because you have to understand it's a different profession altogether from অ্যাবসোলিউটলি, modeling. অ্যাবসোলিউটলি। You get, you, the door has opened because you are good looking, Yeah, but the দ্যাটস room ইট। room doesn't want good looking people, Yeah, room wants ট্যালেন্ট। talent. So Yeah, and skill. হ্যাঁ, স্কিল। হুম, তো ওই স্কিলটা তো নেই, হুম, ওই স্কিলটা তো করতে হবে, তো ওটা তো শিখতে হবে। হুম, শেখার জন্য সিনেমা দেখা, বই পড়া, ক্লাস করা, যদি কেউ ক্লাস করে বা কোর্স করে বা যাই হোক, বাট বা লার্নিং অন দ্য জব অলসো। লাইক হুম। if you, when there are some people who even after 10 films have not shown an iota of growth. অ্যাবসোলিউটলি। There are people who in 2 films have like grown by Yeah, leaps and leaps bounds. and bounds, So yeah. ওটা তো absolutely personal, মানে কতটা তোমার কমিটমেন্ট বা কতটা তুমি করতে ঠিক। চাও। তো তোমার ডেবিউ ফিল্ম কি করে হলো? হাউ ডিড ইট ল্যান্ড ইন ইওর ল্যাপ? সো ডেবিউ ফিল্মটা ছিল, ওই আমি মডেলিং করছিলাম, আমি হ্যাঁ, মিউজিক ভিডিও করছিলাম। হ্যাঁ। সো 2004 এ একটা ছবি হলো যেটা অনুভব সিনহার ভাই অনুপম সিনহা হুম, ডিরেক্ট করেছিল। ইট ওয়াজ কল্ড শুক্রিয়া। ওকে। ওটাতে আমাকে একটা রোল দেওয়া হলো, হ্যাঁ, যেটা অ্যান্টাগনিস্ট টাইপের রোল ছিল একটা। আমার একটা বিশাল রোল না, একটা রোল ছিল। আমি সিনেমায় কাজ করছি বা দারুণ হুম। এরকম। কিন্তু কিছু হয়নি সিনেমাটা, মানে ইট কেম অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যান্ড নাথিং হ্যাপেন্ড। নোবডি নোটিসড। নোবডি নোটিসড বা হুম, যাই হোক। তো ওই সময়ে এরপর আমি আবার মডেলিং করছিলাম, অ্যান্ড আই ওয়াজ, financially modeling is a little tough.
Of course. Okay, unless you are one of the like Big the ones. big ones like maybe Milind and Arjun didn't face it, Right. but otherwise it's a little tough. And মাঝে মাঝে হয় এক মাসে কখনো দুটো কাজ হয়ে যায়, এবার 6 মাস কোনো কাজ কিছুই নেই। নেই। হ্যাঁ, 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 সো হ্যাঁ। ওই সময় এরকম ছিল। And I had always been avoiding television because I've never liked television, Okay. never liked television. But at that point of time, in 2006, Six. 2006, I was also going through a heartbreak. So I was a little broken as a person. And and also in addition to that, the finances were not that great. So Tough at that time. point of time, a TV show was offered to me. Okay. And that was Rajshree's like Maine Pyar Kiya Hai Naam, Right, right, Suraj right, Barjatiya. right. हाँ. And the money they were giving me at that time was something I had never dreamt of. ঠিক আছে? TV actually pays very Yeah, well. No? so and also it was a limited series. It was a 100 episode series. Okay. So it was supposed to get over in 6 months. হ্যাঁ. So আমি ভেবেছি 6 মাস করে নি, ভালো টাকা। টাকা করে নি, এরপর আর করবোই না। হ্যাঁ। So I did that and I made that money and I was very happy. I bought a bike for myself and all. I was younger that time. Right. And এরপর আমি আবার টিভি বন্ধ করে দিয়েছি। Okay. এরপর আবার I thought that let's look at films and let's look at films and all. Again it didn't happen. Again a period of time একটা passed. লাল। হ্যাঁ, ওই লালটাতে যা টাকা ছিল সব খরচা হয়ে যাচ্ছে তো। তো এরপরে আবার তো আমার টেলিভিশনটা না, I have never done television because I wanted to do television. I have always done television because of Need. financial needs. তো যখনই তখন আমি আবার একটা টিভি কোনো একটা অফার এলে আমি করে নিতাম। করে নিতে। এবার আবার ওটা করতে, করতে আমার মনে হতো একদম ভাল লাগছে না। এটার পর কেন ভাল লাগতো না টিভি? টিভি আমার এর জন্য ভালো লাগে না, সেটার কারণটা বলছি। আ টিভির একটা ধাঁচ আছে। তুমি টেলিভিশন করেছো কোনোদিন? মানে বা হয়তো তুমি দেখেছো তো টেলিভিশন। দেখেছি। তো টেলিভিশনে না এক ধরনের লেখা থাকে, এক ধরনের পারফরম্যান্স এক্সপেক্ট করা হয়। একটা প্রজেক্টেড পারফরম্যান্স। I feel that I would want to do things which I like to watch. Right. So what happens is when you are doing TV, so for a person like me, I can't generalize it. Right. So I like to watch good stuff. I like to watch good cinema, good মানে ইন্ডিয়ান সিনেমা হোক বা বাইরের সিনেমা হোক বা রিজিওনাল সিনেমা হোক। আর আমি যখন কোয়ালিটি। হ্যাঁ, মানে কোয়ালিটি ইন টার্মস অফ ডিরেকশন, ইন টার্মস অফ সিনেমাটোগ্রাফি, ইন টার্মস অফ পারফরম্যান্সেস। মোস্টলি আই এম অ্যান অ্যাক্টর। সো অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর তো আই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট কি এই কিরকম কাজ হচ্ছে। ঠিকই। এটা কি দারুণ হচ্ছে, এই ছেলেটা কি দারুণ কাজ করছে, এই মেয়েটা কি সুন্দর এই সিনটা। ওইটা আমি করতে পারছি না। আমি করছি টিভি। লিমিটেড ওটা। আমি করছি টিভি ল্যাঙ্গুয়েজটাই পুরো আলাদা। ঠিক আছে? টিভিতে মানে সিনেমায় বলছে যে চোখে করো, টিভিতে বলছে না চোখে করলে হবে না, পাবলিক হবে না। বুঝবে না। ওটাকে হাত পা দিয়ে করে দেখাও। ঠিক আছে? সো ওইটা আই এম নট কনভিন্সড। আই থিংক ইটস ফেক। সো ওই জায়গাটা আমি কোনোদিন এনজয় করিনি। আ সো হ্যাঁ, কিন্তু টিভির কারণে গাড়ি হয়, বাড়ি হয়। মানে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর ইউ আর নট কনটেন্ট যে একটা ওয়ার্ক স্যাটিসফ্যাকশন হয় দ্যাট অবভিয়াসলি ইট Yeah, সিমস। because what happens is there are loads of people doing television. And aren't there good actors on অফ television? There কোর্স, are good actors on অফ television. কোর্স। But কি হয় যে there's a there are kinds of people who are very happy with what television offers you in terms of the kind of work also. And even if they feel যে ধুৎ এটা কি সিন হলো, কি লেখা, এটা ফালতু, ধুর এই ডায়লগ গুলো কিরকম, এরকম মনে হয়। কিন্তু when you get the bloody check, ইয়া। then you are এক্সট্যাটিক। বাড়ি কেন, দ্বিতীয় গাড়ি কেন, আর একটা হ্যাঁ, ব্যাগ কিনি, আর একটা এই কিনি, আর একটা ঘড়ি কিনি। ঠিক হ্যাঁ, আছে? হ্যাঁ। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ডিং হ্যাপিনেস in stuff ম্যাটেরিয়াল। because you are not happy doing what you are doing, right? Some people are okay with that and they're okay for years. They'll make up a lot of fortune for themselves. Some people are not. I am not. So আমাকে this thing kept on like pinching me. I didn't like Gnawing it. at you. হ্যাঁ, it gnaws হ্যাঁ, at you. It gnaws yeah, at you. yeah. So হ্যাঁ, কিন্তু মানে to run down television, I will never do that because I Right, have got a lot from television. right. And television has given so many actors today who are brilliantly doing Absolutely. are from television. অ্যাবসলিউটলি। Yeah. সেই রেসপেক্টেবিলিটিটা হয়তো এখনো পায় না সেই হ্যাঁ, অ্যাক্টরসরা ইনিশিয়ালি। হ্যাঁ। কিন্তু আমার তো মনে হয় যে না মানে তুমি এখানেও বড় actors ইরফান খানের কথা অফ বলা হয়, কোর্স, ইরফান খান is from television. অফ কোর্স ঠিক আছে? সুশান্ত, সুশান্ত is from television. Television is Ram Kapoor. Ram Kapoor is a brilliant actor. ব্রিলিয়ান্ট Brilliant অ্যাক্টর, actor. Okay? ব্রিলিয়ান্ট, So ব্রিলিয়ান্ট। it's not that Vikrant Messi. হুম, Vikrant Messi is দুর্দান্ত। দুর্দান্ত। So কিন্তু কি হয়, the percentage is very small. স্মল। Very small because very few have that discontentment inside them
to take the plunge. Otherwise the trap is like, my God, that the Yeah. trap of wealth and the trap Taka. of that comfort is it. But it's also long hours, right? It's Who people cares? complain. Yeah. Because Well, long hours only, it's because it's not mentally very taxing, it's physically taxing. হ্যাঁ, Mentally it's not taxing because মুখস্থ করে ডায়লগ বললেই হয়ে গেল। হয়ে গেল। তোমার ভীষণ একটা কিছু ভাবা, প্রচন্ড একটা এই চরিত্রটার মধ্যে এইরকম একটা ওই অত জায়গাটাতে দরকার নেই যাচ্ছে তো। না তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অত ডিপেই তো যাচ্ছে হ্যাঁ। না। তো টেলিভিশন করার সময় কি হয়? অনেক বেশি টাকা হয়। আর যেহেতু লং আওয়ার্স, তো টাকাটা খরচা করারও অ্যাভিনিউ নেই। তো তোমার টাকাটা জমতে থাকে। জমতে থাকে। হ্যাঁ, কোথায় খরচা করবে? বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তো। রাইট। সো সেইটা থাকে। সো আ yeah, so I can say only for myself that I was never At peace. at peace doing And television. did the broken heart heal? Broken heart always heals. That's a It that's always a heals. quotable statement, Indraneil. I'm Yeah, sure yeah. people are going to quote this, Broken hearts always heal, right? Broken I mean, hearts always heal. yeah, time heals everything. That's true. Time heals That's true. everything, right? That's true. Whether it is in Kolkata, whether it is in Bombay, or I think one of the few actors who's had this dual, মানে দু নৌকোয় পা দিয়ে যে চলা যায়, হুম। ভালো কাজ যদি আমি সিলেক্ট করি, তাহলে আমি আমার যে মাতৃভাষা সেইখানেও আমি অভিনয় করতে পারি। আমি বম্বেতেও যেহেতু আমার একটা বেস আছে, আমি কাজ করেছি, সেখানেও আমি করতে পারি। ইজ ইট ডিফিকাল্ট? I think it's not difficult at all. And from my side, I have never faced any problem হুম, because I don't think I belong anywhere. আমার আমার ভালো লাগে না to belong to a certain place or to be associated with a region. ওকে। So আমার ভালো লাগে না, আমি বম্বেতে কাজ করি। So আমার ভালো লাগে না কেউ যদি এটা বলে যে হিন্দি অ্যাক্টর ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তা। আমার এটাও ভালো লাগে না যে কেউ যখন বলে যে বেঙ্গলি অ্যাক্টর ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তা। Why there has to be A tag. a tag? মানে আমি যখন টিভি থেকে আসি তখন অনেক সময় লেখা হতো টিভি অ্যাক্টর। I don't like it. কেন ওটা করে আমি বলো? জানি না। আমি ওটা বক্স কেউ করে কি দেয়া। লেখে যে ফিল্ম অ্যাক্টর হ্যাঁ, আয়ুষ্মান খুরানা কেউ লিখবে? সে তো। লেখে না তো। অ্যাক্টর। অ্যাক্টর আয়ুষ্মান খুরানা হ্যাঁ, লেখে, ফিল্ম অ্যাক্টর আয়ুষ্মান খুরানা লেখে না। সে তো। টিভি অ্যাক্টর হলে টিভি অ্যাক্টর লেখে। কেন? Why are you putting that tag, হুম, right? Is it lower? First of all, is it lower? And if uh, so আমার ওটা পছন্দ না। আমার রিজন ওয়াইজ কোনো অ্যাসোসিয়েশন পছন্দ না। আমার মনে হয় I'm an actor. I would want to work in international projects, in foreign films. কারেক্ট। Why put myself in only the Indian scenario? হুম, Why? I want to go work everywhere in every language. হুম, So I want to be called as an actor. So আমার কখনো মনে হয়নি যে দু নৌকোতে কেন, আমি 10টা নৌকোতে পা দিয়ে চলতে হুম, পারবো। কেন পারবো না? হুম, আর কেন এটা হবে যে আমি এখানের, আমি ওখানের, আমি এখানে হুম, বিলং করি না। ও তো বাইরের, ও তো আমাদের। হুম। এটা কেন? আমাদের বাট ফামাদের এটা কিছু হয় না। ফেস করে না লোকে? আমি তো শুনেছি when actors from I mean অবশ্য কলকাতায় এটা একটা আদেকলাপানা আছে যে বম্বের থেকে যেই তুমি স্বীকৃতি পেয়ে এলে এখানে বড়, বড় আর্টিকেল বেরিয়ে গেল তোমাকে নিয়ে। তার আগে nobody is noticing. হুম। A fine actor, a না, very talented. I'll tell you the other side of হ্যাঁ, the story. বলো, বলো, বলো। This is true. ট্রু, হ্যাঁ। But at the same time, বাইরের থেকে এসে তুমি কলকাতায় কাজ করে দেখাও। কলকাতার যে পুল আছে, সেই পুলটার মধ্যে ঢোকা ইজি না কিন্তু। ওকে? ওটাকে ক্র্যাক করা। ওটা ক্র্যাক না, আমি তো ক্র্যাক করিনি, হ্যাঁ, কোনোদিনই করিনি। আমি হ্যাঁ। ক্র্যাক করার চেষ্টাও করিনি। আমাকে কেউ কাজ দিলে আমি কাজ করি, কেউ কাজ না দিলে কাজ করি না। কি করব আমি ওটার মধ্যে নিয়ে? ওটা কেন, কিভাবে ক্র্যাক করতে হয় সেটা আমি জানি না, আমার কোনোদিন ইচ্ছে হয়নি জানার। কিন্তু তুমি দেখো মানে অনেক বাঙালি অ্যাক্টরস আছে যারা বম্বেতে আছে, যারা দুর্দান্ত অ্যাক্টর। আ তাদের মাঝে যারা those who are not from Kolkata, Bengali but not from Kolkata, রাইট। তাদের মাঝে ১০ বছরে হয়তো ১ টা বা ২ টো প্রজেক্টে দেখা গেছে। তো হুম, তারা কি ভালো না? তারা কি কলকাতায় বেশি কাজ করতে পারে না? পারে। তাদেরকে পারে। দেওয়া হলে তারা করবে না? ডেফিনিটলি করবে। হুম, হচ্ছে না দেওয়া। ঠিক আছে? হুম। কেন হচ্ছে না সেটা ভাবতে হবে। এটা কি একটা পলিটিক্স? না, সেটাতে আমি নাই ঢুকি। আচ্ছা। মানে আমি তো এখানের না, তো আমি এখানের বিষয়ে বেশি হুম, কিছু বলতে পারব না। তোমরা তো এখানের, তোমরা জানো যে এটা কেন হয়, কেন হয় না। হুম। ঠিক আছে? সো আ আ I somehow do not connect with that. I do not feel like যে আমি এখানের না আমি ওখানের, এখানে কিভাবে ঢুকবো, ওখানে কিভাবে ঢুকবো, ওখানেরদের বাইরেরদের লোকেরকে আমরা নেব না। আমাদের ওখানে গিয়ে কাজ করতে I have never sensed that in Bombay at all, হ্যাঁ? এখান থেকে যদি কোনো অ্যাক্টর বলে বা যদি কেউই বলে যে বম্বেতে গিয়ে আমাদেরকে নেয় না বম্বেতে, না, না, না। এরকম একদম না। এটা না। একদম না। ইটস দ্য অপোজিট। বম্বেতে they do not care where you have come from. কাজ করো। কাজ কর না তুমি, if you're good enough you will হুম, get work.
if you're good enough, you'll get work. If you're not Correct. good enough, you will not get work Right. from wherever you come. Right. ঠিক আছে? So that one thing I like about Bombay a lot, that you get what you are worth. And that's truly professional also. Absolutely professional. ঠিক আছে? Right, right. আমার মনেই হয় না যে Bombay is averse to people from any state or any এখন তো কত লোকে গিয়ে Absolutely. কাজ হ্যাঁ, করছে বম্বেতে। হ্যাঁ। আর বম্বের লোকেরাও এখনো মানে আমার মনে হয় এখন তারাও ডাইভার্সিফাই করে ধরে নাও দে আর মেকিং ফিল্মস উইথ হিরোজ ফ্রম দ্য Yeah, সাউথ or because heroines from the south. they are making stories where if it's a Bengali family, Right. so they have to cast people from Bengal, right? Correct, correct. If it's a আগের মতো হয় না এখন। আগে যেরকম হতো না যে যে কোনো একটা পাঞ্জাবি অ্যাক্টরকে হাম তো ऐसा बोल रहा था করে একটা বাঙালি বানিয়ে দেবে। ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। ওটা এখন হয় না। এখন it's হ্যাঁ, more realistic, হ্যাঁ। which is great. But I think Bombay industry, the national industry as such, is very organized. I think it's very, very organized. The casting is very organized. It's unbiased. People from any place are getting work. অডিশনস হয়। অডিশনস হচ্ছে ছোট, ছোট জায়গা, ছোট, ছোট শহর থেকে লোকে এসে কাজ করে যাচ্ছে। অ্যাবসোলিউটলি। আমরা তো সো দেখছি হ্যাঁ, সেটা। সো আমার তো মনে হয় যে এটা খুব ভালো স্পেস এখন অ্যাক্টরসদের জন্য। রাইট। আর ওই আমাদের দলের, এদের দলের ওসব আমি বুঝি না, আমার ভালোও লাগে না ওগুলো। তুমি কোনোদিনই আমি কিন্তু মনে হয় না কোনোদিনই তুমি সেই ক্যাম্পের একটা মানে এখানে ওখানে আই ডোন্ট থিংক সো। যিনি ক্যাম্প তাদেরই দরকার পড়ে যাদের নিজের উপর কনফিডেন্স নেই। হুম। ঠিক আছে? আ কোনো একটা দলের পার্ট হয়ে এগোনোর ইয়েটাই হলো যে I need community support. কারেক্ট। Because I do not think I am good enough. হুম। সো আমি দল বেঁধে চলবো। ঠিক আছে? আমি কোনো ক্যাম্পের পার্ট কোনোদিনই ছিলাম না, কোনখানেই না। মানে বম্বেতেও না, কলকাতাতেও, বম্বেতে আমি জানিও না কোন, কোন ক্যাম্প আছে। নিশ্চয়ই বড়, বড় সার্কেলে আছে নিশ্চয়ই। আমি ওই সার্কেলস গুলোতে কাজ করি না। তো আ ক্যাম্পের একটাই জিনিস যে আ আমি তো নিজেই বুঝবো না যে আমি কাজটা আমার মেরিটের উপর পাচ্ছি না আমার বন্ধুত্বের উপর পাচ্ছি। নেপোটিজম সেটাও তো না, এক আমি যদি ধরনের। ধরো আমি একটা পার্টিকুলার ক্যাম্পের মেম্বার। হুম। আর একটা প্রোডিউসারের সঙ্গে খুব আমার একটা ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা, হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে। আর আর প্রোডিউসার আমাকে ছবি দিয়ে যাচ্ছে। হুম। সো আমি তো নিজেই কনফিডেন্ট না যে কাজটা কি আমি আমার ট্যালেন্টের জন্য পাচ্ছি নাকি ঘনিষ্ঠতার আড্ডা দেওয়ার জন্য। জন্য পাচ্ছি। হুম। আমি তো নিজে আমি ওই জায়গাটায় থাকতে চাই না। হুম। আমার ভালো লাগে যে আমি জানি যে আমাকে কাজ না দিক, যখন দেয় তখন আমার ক্ষমতার উপর দেয়। হুম। আমাকে যখন তোমার ডাকে ট্যালেন্ট। হ্যাঁ, আমাকে যখন ডাকে তখন আমি এইটুকু 100% জানি যে আমাকে এর জন্য ডাকা হয়েছে যে ওদের মনে হয় এই রোলটা আমি করতে পারবো। অ্যাবসোলিউটলি। এর জন্য ডাকা হয়নি যে আমি কাল রাতে মদ খেয়েছি ওদের সঙ্গে। হুম। তো ওই জিনিসটা আমার এটা ভালো। কিন্তু একটা বিরাট ইটস ওই ইটস এ জিনিসটা হিউজ ইটস এ গুড ফিল। ইয়া It's ফিল গুড একটা ব্যাপার। yes, I feel good কারেক্ট, that কারেক্ট। whatever I have done, if even if I have not done enough, but whatever I have done, হুম। I have done because I deserved it. I কারেক্ট। have not done anything because of any friendship, any camp, any lobby, any sucking up. I have Right, not done. right. Yeah. And you were sort of handpicked by none other than Buddhadev Dasgupta Right, for a brilliant film, right, which I've seen, Jalna, with Swastika, who's a friend as well. right, Tell us about that experience. And সেখান থেকে তো তোমার অংশুমানের ছবি right, মানে আমার তো মনে হয় আরেকটি প্রেমের গল্প um, I don't know, I just feel that the kind of films that you've done in Bengali, they're not আরো অনেক এটা নিয়ে কথা বলা উচিত, আরো অনেক এটা নিয়ে লেখা উচিত ছিল। Because they're brilliant. right, Each character, I think, has been very different right. from the other. And with sensitive directors, অনিরুদ্ধ রয় চৌধুরী being one of them, আহ, একটু বলো তোমার বাংলার এই ইনিংসটা বা the projects that, you know, and now you're, of course, doing something that we're looking forward to with শর্মিলা টেগোর, সুমন ঘোষের সিনেমা। বলো একটু। না তো আমি যেরকম বললাম আমি অ্যাক্সিডেন্টাল মডেল, হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্টাল হ্যাঁ, অ্যাক্টর, সে মানে বাংলা সিনেমাও ইজ অ্যাক্সিডেন্টাল। তাই। হ্যাঁ, কারণ আমি করছিলাম টেলিভিশন ওই সময়। হুম। হঠাৎ করে একটা ফোন এলো, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর অফিস থেকে কেউ করেছিল যে, আ "বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান একটা বাংলা ছবি হুম। নিয়ে।" আমি কিন্তু তখন বাংলা ছবি দেখতামও না। হুম। কিন্তু বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নামটা তো অফ জানতাম। ঠিক কোর্স, আছে? বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ঋতুপর্ণ আইকনিক। ঘোষ। হ্যাঁ, কিন্তু honestly সেই সময় আমি আমি I was not so cinema literate also. I used to watch cinema for entertainment. হুম। I didn't wa লাইক হ্যাঁ, মোস্ট অফ আস হ্যাঁ, আই মানে ওই থিংক। সময় ভালো সিনেমা, বিদেশি সিনেমা, ইউরোপিয়ান কি সিনেমা ওগুলোকে যেটা কিছু দেখতাম না। হুম। Even Indian regional cinema or even Ray I had not watched much. হুম। ঠিক আছে? ওই সময় এইরকম একটা সময় ছিল। আমি he was a typical মডেল থেকে অ্যাক্টর হয়েছে, টেলিভিশনে কাজ করে। ঠিক হুম। আছে? সো বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নামটা শুনে আমার লোভটা হয়েছে at least in my resume I'll have বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। রাইট। So I said, yeah, yeah, কবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত came to on his way to Germany or something. He met me in Bombay, then he cast me, and then we did the film.
So he cast me because he thought that I look very simple. There's Okay. simplicity and the innocence that was needed for Bimol's character in Janla. Hmm. He felt that I had it. Hmm. So that's how it started. And when I was shooting Janala, Otanu Ghosh contacted me. It was his first film. Right. And then Debut Angshumaner film. Chobi happened. Release Angshumaner Chobi আগে হয়েছে, Correct. কিন্তু জানালা was my first film. Okay. হ্যাঁ, এরপর অংশুমানের ছবিটা করে যেদিন আমি ফিরে যাচ্ছি বম্বে, তার দুদিন আগে আমাকে কেউ বলল, ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছো কোনোদিন? আমি বললাম না। বলে কথা বলো। তো ঋতুর সঙ্গে ফোন করে কথা বলেছি। ও বলল তুমি কোথায় থাকো, আমার বাড়িতে এসে দেখা করে যাও। সো অন দ্য ডে আই এম গোয়িং টু দ্য এয়ারপোর্ট, সো মিডওয়ে On the way. হ্যাঁ, আই স্টপড, I went to his house, I met him. Then he was sitting and he said, stand up. Hmm. So I stood up, then he came and stood next to me. I was like, what the hell? তো হ্যাঁ, then whatever আমাকে বলল, do you know কৌশিক গাঙ্গুলি? I Hmm. said, no, I don't know. তো বলল যে কৌশিক একটা ছবির আমি বলছি। এরপর আমি চলে গেলাম। এরপরে বলল যে কৌশিক গাঙ্গুলি তোমার সঙ্গে কথা বলবে, একটা ছবি হবে। ওই আরেকটি প্রেমের গল্পকে নিয়ে। Exactly. তখন আমার মানে গেম প্ল্যানটা ছিল যে I was doing television and আমি ভালো, ভালো বাংলা ছবি মাঝে, মাঝে এসে করব। Selected. সিলেক্টিভ। কিন্তু এরপর অনেকগুলো বাংলা ছবি আসা শুরু হলো। আর Hmm. আমি আগেও বলেছি যে আমার অ্যাজ এ মিডিয়াম আই লাইক সিনেমা মোর দ্যান টেলিভিশন। Correct. সো এট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম আই ডিসাইডেড কি আমি টেলিভিশন করব না এখন। বেশি বাংলা ছবিই করি, কারণ ওই জোনটা আমার বেশি ভালো লাগছে। মানে ফর some 3-4 years I did a lot of Bangla films when I was not doing television at all. Then again at one point of time I left uh, doing Bangla films or minimized it and started living in Bombay more and doing television back to films, but films কিছু হচ্ছিল না, তো টেলিভিশন। সো এইভাবে অনেকবার চেঞ্জ হয়েছে আমার লাইফে। লাইফের কোর্সটা অনেকবার কোর্স চেঞ্জ অনেকবার হয়েছে। চেঞ্জ হয়েছে। আরেকটি প্রেমের গল্প তো মানে যারা দেখেননি আমি বলব যে প্লিজ দেখুন। আই থিংক ইটস ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফিল্মস অফ আই কৌশিক থিংক গাঙ্গুলি আমার মনে অ্যান্ড হয় ইউ। হ্যাঁ, আমারও ওয়ান অফ মাই আই থিংক ইটস মাই বেস্ট ফিল্ম। I would have to agree. হ্যাঁ, But you know, it was a difficult role, Indraneil, রাইট, because at the end of the day, playing a bisexual man রাইট, from a certain period when sexuality was very much under wraps and cover. রাইট। And Chopul Bhaduri, as we all know, is an icon in this city and in the world of theatre. How was it for you, you know, to do this role and to star against, you know, Ritu Parno, রাইট। who is a legend? How was it working with him? Kichu jodi anecdotes and you know doing intimate scenes, because and while watching Arekti Premier Golpo just very recently, I mean, এটা অনেকবার দেখেছি. I kind of thought that look at the tension between the characters for a Bengali film to হুম, capture this. হুম। And it's absolutely brilliant. I mean, as I said, I do feel I agree with you. It is one of your best রাইট, or রাইট, finest hours, you রাইট। know. সো সি আইল মানে এটার মধ্যে ডিরেক্টর হ্যাজ এ ভেরি বিগ রোল টু Of প্লে। course, of course. The script was amazing. Right. ঋতুপর্ণ ঘোষ had a huge role to play I can because imagine. আমাকে না ও আমি যেহেতু টেলিভিশন করছিলাম, তো ওয়ার্কশপ করার সময় দিতে পারিনি। Mm. সো অলমোস্ট ফর কাপল অফ মান্থস অর 3 মান্থস অলমোস্ট এভরি ডে অর এভরি আদার ডে বিকেলবেলা ফোনে ও আমার সঙ্গে ওয়ার্কশপ করতো। ওয়ার্কশপ মানে Oh, বোঝাতো। এরপরে হি বোঝাতো। সাজেস্টেড এ ফিউ ফিল্মস। এটা দেখো। এটা দেখো, এটা দেখো। ওই হুম। ছবিগুলো দেখতে আমার একদম ভালো লাগেনি। ঠিক আছে? কিন্তু ওটা অ্যাজ অ্যাজ Yeah. অ্যাজ মানে পড়াশোনা করতে হবে এরকম ব্যাপার না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা হ্যাঁ। লাইক দেখেছি। প্রিপারেশন হ্যাঁ, যেটা। প্রিপারেশন। এরপরে trying to explain to me about the how a homosexual's mind works, how a হুম, bisexual's mind works, হুম। because I had never gone into depth of all these things. কারেক্ট। So এগুলো also it was a very early stage of my life. So কি হয় দেখবে অনেক অ্যাক্টার্সদের না বিগিনিং এর অনেকগুলো ছবি বেশ ভালো হয়। হুম। কারণ আ ভীষণ ইনোসেন্ট থাকে। আর তখন বেশি ভাবে না। র থাকে। থাকে, ভাবে না। যা হুম, করে না ওটা ভীষণ অনেস্ট হয়। হুম। কারণ কিছু বেশি তো পারে জানে না। না, হ্যাঁ। টেকনিক্যালি তো বেশি আমরা কিছু হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওই ছবিটার মধ্যে তুমি যত বলছো না যে হাউ ডিড ইউ গেট আন্ডার দ্য স্কিন অফ দ্য ক্যারেক্টার, আমার মনেও হয় না আমি এতটা ভেবেছি ওই হুম। সময়। ইটস এতটা জাস্ট হ্যাঁ, অর্গানিক্যালি। অর্গানিক্যালি এই সিন আছে, এই গল্পটা আছে, এটা আছে। হ্যাঁ, আমার প্রচন্ড রিজার্ভেশনস ছিল। সেটাই তো। সাংঘাতিক রিজার্ভেশনস ছিল। আমি এখনো ভীষণ I have a lot of reservations about doing certain kinds of scenes. And that also was with a man, এক্সাক্টলি, right? So হ্যাঁ। ছিল, but then as I was committed to the project, so it's my profession and I have to do it. So I did it. আমি ওটার মধ্যে আবার যখন কিন্তু
there were certain scenes written which we changed. We Okay. changed to make it within my comfort level. Right. So it's not that I was uncomfortable. And also, I have to give it to Ritu, he's not there with us anymore, and Koshik, to have made it in such a way that it was comfortable. It Yeah. never And it bothered me. looked comfortable. Yeah, it was comfortable. Yeah, it Yeah. was not like, No, it was not squirm cringy. fest or Yeah, something no. like that. যে দেখো আমাদের দেশে somehow একটা গে রোম্যান্স Hmm. ঠিক সেই সম্মান দিয়ে দেখানো হয় না। It becomes a comedy, sex comedy, বোকা বোকা গান, jokes, underwear পরে দুটো ছেলে নাচছে। But I'm saying, like, I had a lot of problem with Dostana and I've written about this, but এই সিনেমাটা, the tenderness and I think the conflict of both the characters was so beautifully I encapsulated. think the name of the film says it all. Hmm, It's just another love story. correct. So if the I think the maker is overlooking that it's about two men, Right. and so the actors also had to overlook it. But like, Had to get out of that. it's just another love story between two human beings, and not Right. think that it is about two men. And if you achieve that, then you have achieved what you want to say What through the kind film. of response did you get to that role? Did you get to, আরো কি অফার এলো এরকম? আরো না, আমি ঋতু আমাকে অন্য একটা ছবির জন্য বলেছিল আচ্ছা, এরপর, which হ্যাঁ, was very similar. আচ্ছা, And I I said no to that. I said ওকে, no to that only for two reasons. হুম, One is I said it is the same subject হুম। and it is the same cast. ওটা কি চিত্রাঙ্গদা আমি ছিল? ওদেরকে কিছু নাম বলবো না, আচ্ছা, because হ্যাঁ। if someone else has done it, I do not want to say that রাইট, ওটা রাইট, আমার রাইট। করার ছিল, ও না, করেছে, না, 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 এইসব that's not বলতে in চাই poor না। taste, হ্যাঁ, yeah. সো কিন্তু মানে তখন আমি বলেছিলাম যে I would not be interested in it because it's the same Quite subject, similar. same, হ্যাঁ, quite similar. Why? হুম। So ওইটা আমি opt out করেছিলাম। কিন্তু তুমি কখনো ভাবোনি ইন্দ্রনীল যে তুমি কলকাতায় বেসড হবে? বিকজ অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইউ ওয়ার ডুইং সো মেনি ফিল্মস অ্যান্ড অফবিট সিনেমা, যেটা আমরা এই কথাটা মানে আজকাল কম ইউজ করি, কিন্তু একটা সময় খুব ইউজ করা হতো, অফবিট সিনেমা। হুম, তুমি তো বেশি তখন কলকাতাতেই সেগুলো করছিলে। হুম। তো why didn't you think of moving a base or like, or was it not a thing I for you? like Bombay. আচ্ছা, I like Bombay. I like the vibe of Bombay. ওকে, I like the work culture of Bombay. রাইট। And also, since I have never lived in Calcutta, never lived in Bengal. প্রবাসী বাঙালি হ্যাঁ, তুমি। মানে আগে তো জন্মেই বাইরে হয়েছে, সবসময় বাইরে থেকেছি। রাইট, So I have a certain essence which রাইট। is not essentially হুম, কলকাতার বাঙালি। হুম। সো এটা কোনো সময় ভাবিনি যে আমি কাজ করছিলাম এখানে। আমি মাঝখানে I bought a house also, ওকে, which we have sold it off now, but একটা I had a house also because I was so frequently working here যে এক্সাক্টলি। হোটেলে থাকতে গেলে একেবারে হ্যাঁ, বাড়ি। আর তাছাড়া প্রোডিউসারকে বলতে যে হোটেল দিতে হবে, ফ্লাইট দিতে হবে। তো হ্যাঁ, প্রোডিউসার তখনই ও ঘাবড়ে যেত। ঘাবড়ে এর যেত। থেকে আমি ভাবলাম বাড়ি নিয়ে নে, ওদের থেকে হুম, টাকা চাই যে বাবা আমাকে রেমুনারেশনটা দাও। কারেক্ট, হোটেল কারেক্ট। ফোটেল দিতে হবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই এই কারণ ছিল। রাইট। হ্যাঁ, so yeah, but I actually never thought of settling in Kolkata. মুভিং No, টোটালি। no, no. রাইট। তোমার তো তারপরে your we remember, or rather we remember the film কাহানি, Yeah, and কাহানিতে I just interviewed শাশ্বত, right, শাশ্বত চ্যাটার্জি. It was a wonderful interview. তো কাহানি, it remains special to us because of the performances. right. And of course the ending, which was such a like a what, like, who done it kind of a thing. Kahani, how did it fall into your lap? Just like that again. Okay, So accidentally. accidentally I was shooting for something here, কোনো হুম, বাংলার ছবি করছিলাম। অরিন্দম শীলের অফিস থেকে আমাকে ডাকা হলো। বিয়ন্ড সিনেমা না, হুম, আমি ভুলেও গেছি হুম, অরিন্দম শীলের কোম্পানি না। তো ওই এজেসি বোস রোডে একটা আচ্ছা, ওখানে ছিল। সো বলল যে সুজয় ঘোষের ছবি হচ্ছে, ওটার মধ্যে একটা রোল। অ্যাকচুয়ালি দুটো রোল নিয়ে কথা হয়েছিল। একটা হলো আচ্ছা। মিলন দামজি, আরেকটা হলো ও! পরমের রোলটা। তাই? হ্যাঁ, দুটোর ওকে। মধ্যে কোনটাতে নেবে বলা যাচ্ছিল না। কিন্তু কিন্তু এই বলছিল দুটো এই রোলের দুটোকে জন্যে কনসিডার করা কনসিডার, হচ্ছে। হ্যাঁ, এরপরে মিলন দামজিটা হলো। হ্যাঁ, আমি তখন ডেফিনিটলি ভেবেছিলাম যে ওই পরমের রোলটা হলে বেটার হতো। হুম, কারণ ওটার লেংথ বেটার ছিল। ইয়াহ, কিন্তু ওটা হয়নি। তো ঠিক আছে। তো সো ইট হ্যাপেন্ড সাডেনলি। হুম, আর মোর দেন আই ফিল কাহানি ইজ a great film. Yes, definitely performances matter, but I think it's brilliantly written. অফ কোর্স, I think অফ কোর্স। everything came into place, হুম, fell into place, ফেল ইনটু fell into প্লেস। place in কাহানি. Everything রাইট, fell into place. রাইট। ওটা না করা যায় না, ওটা হয়ে যায়। হুম। So I've always ওরা জাস্ট মিস্টিক্যালি ইট I কাইন্ড অফ always feel that ম্যানিফেস্টেড। anything good cinema, uh, uh,
মানে অ্যাবসলিউটলি গুড সিনেমা কিন্তু হয়ে যায়। এটা তুমি যতই চেষ্টা করো, সবাই চেষ্টা করে ভালো সিনেমা করার। কিন্তু ভালো সিনেমা হয়ে যায়। আর হুম, কিভাবে হয় আমরা কামস জানি না। টুগেদার ওটা আর হ্যাঁ, বলা যায় না যে কি হ্যাঁ, করে হয়েছে। হ্যাঁ, ফর্মুলা নেই। তারপরে সৃজিতের অটোগ্রাফে হ্যাঁ, হিজ ডেবিউ ফিচার তুমি ছিলে হুম, অ্যান্ড মানে আমার তো এটা আমি সৃজিতকে অনেকবারই বলেছি যে অটোগ্রাফ হলো আমার মন খারাপের দিনের ছবি। হুম, You know, when I'm feeling really down and melancholic, I like to watch autograph. You know, there's something about the whole film. I think again, it was a really well-written film. হুম, I think it's one of Srijit's best, if not the best. হুম, Um, that was a complex character. হুম, You know, a man who is, you know, torn between his personal ethics and his hunger to be famous and successful. হুম। How much of that was you? I felt that's a role. I mean, I don't know. মানে ওটা দেখতে দেখতে somehow I felt এটাই মানে I couldn't really make the distinction যে এটা একটা just একটা character. Was it the same for you? আমার পার্সোনালি মনে হয় অটোগ্রাফ ইজ সৃজিতস বেস্ট ফিল্ম। হ্যাঁ, ঠিক আমারও আছে? মনে হয়। I বেস্ট। agree. I ইফ নট agree. দ্য বেস্ট ইউ সেড বাট আই থিংক ইটস দ্য বেস্ট। Yeah. ঠিক আছে? ও অনেক ভালো, ভালো ছবি করেছে এরপর। আমিও ওর একটা এটার জন্য বলছি না যে আমি অটোগ্রাফে আছি বলে বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারণ হ্যাঁ। আমি মিশর রহস্য করেছি ওর সঙ্গে। Correct. মিশর রহস্যের জন্য আমি অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছি ফিল্মফেয়ার। হুম। কিন্তু আমার মনে হয় অটোগ্রাফ ওয়াজ Better ইজ film. বেটার নো ইটস হিজ বেস্ট ফিল্ম। Best. Yeah. সেটার কারণটা আমি একটু আগে বললাম না যে কখনো, কখনো আমাদের বিগিনিং এর কাজগুলোর মধ্যে প্রচন্ড অনেস্টি থাকে। হুম। আ যেমন তোমার ইমতিয়াজ আলীর আমার 'সোচা না থা' I think is a brilliant film. It is. ঠিক আছে? It is. 'সোচা না থা' is very basic. হুম। It's a সিম্পল গল্প তো। very simple, very simply shot, very basic production value wise it's a very basic হুম। film. But it is so pure হুম। and it is so it মন touches থেকে। you. It হুম। touches you. He has made better films probably. He has made bigger films হুম। and he has made some excellent films. But 'সোচা না থা' has Stays that with you. heart in its Yeah. the right Yeah. place. Right. So similarly autograph আমার এরকম মনে হয়। হ্যাঁ, এখন ওই ক্যারেক্টারটা আমাকে না ভীষণ এই ধরনের ক্যারেক্টার দেওয়া হয়। আ যেটা ইস ইস ইন দ্য গ্রে জোন। হুম। আমাকে মানে আর আমার ভালো লাগে ওগুলো প্লে করতে। কারণ আমার মনে হয় আমরা সত্যি লেয়ার্ড খুব আমরা টেক্সচার্ড আমরা তো মানে। সবাই তো গ্রে না? আমরা হুম। কেউ মানে একদম ভালো বা একদম খারাপ তো কেউ হয় না। সো আমাকে অনেকগুলো জায়গা দেওয়া হয়েছে। ম্যান হু উড স্লিপ, এ ম্যান হু উড লুজ ট্র্যাক, আ হুম। ম্যান হু উড ফ্লিপ। ঠিক হুম। আছে? আ এমনি ভালো কিন্তু খারাপও করতে পারে বা খারাপ কিন্তু একটা মনটা ভালোও আছে। যেমন তুমি মিশর রহস্য তো দেখো। একদম। হ্যাঁ, ওইটার মধ্যেও মানে ইটস নট আ লিনিয়ার তো নয় ওটা। lenient. হ্যাঁ। So I like the fact that people consider me for such roles. রাইট। I feel I'm blessed. Maybe there is that gray thing in me which works. And as an actor, it gives me great opportunities because হুম। it gives me such multi-layered, complex characters to play. টু প্লে অ্যান্ড টু Yeah, মানে এটা তো একটা প্রসেসটার মধ্যে যাওয়াটাও মাস্ট বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর it's ইউ। very interesting. রাইট। Kintu, again, I'll say it's all. I always feel that the kind of work we do is absolutely dependent on the writing. রাইট। If the writing is good, uh, almost it's done at that level only. হুম। After that, you have to just execute it. রাইট। তোর লেখা ভালো থাকলে আমাদের অভিনয়টা ভালোই হয়। হুম। আমাদের কথাগুলোর মধ্যেও ট্রুথ থাকে। আমাদের কারণ we believe in it. We are রাইট। convinced that oh রাইট। wow! হ্যাঁ, ঠিক আছে? এটাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। কিন্তু যখন লেখা ভালো থাকে না, হুম। তখন আমারই যখন কনভিকশন নেই, এটা কি বলছি? ধুর আমি এখানে কেন এরকমভাবে বিহেভ করছি? তখন সেটা বোঝাও যায়। আমি রাইট। যতই অ্যাক্টিং করি না কেন বোঝা যাবে যে ওটার মধ্যে না পিউরিটি নেই। পিউরিটি নেই, হ্যাঁ, অনেস্টিটা নেই। honesty টা নেই। কারেক্ট, So ওই কারেক্ট। লেখাটা autograph was well written. Yeah, The autograph is character was very well well. written. The Yeah, dialogues were superb. yeah. I feel Srijit is a brilliant dialogue writer. He is. He is a good. He's a great director, Hmm. but I somehow feel that Srijit is a better dialogue He's a writer. better dialogue writer. His wit and his humor and his And I sharpness think comes out. the relevance to the time. Yes, Srijiter, because he's also a very cerebral man, right, so he's always tuned into his environment around right, him. কি right, হচ্ছে না right, হচ্ছে right, পলিটিক্স right. এই ওই ওর মধ্যে একটা মানে right. ওই ক্রস শার্পনেস। ক্রস রেফারেন্সিং আছে। হ্যাঁ, ওর হ্যাঁ। ডায়লগের মধ্যে রেফারেন্সিং থাকে অনেক রেফারেন্সিং। জিনিসের ব্যাপারে। আমি তো বলি যে তোর মাইন্ডটা ইজ লাইক লাইক মানে একটা ক্যারেক্টার কখনো ইভেন when you think of one character there are 20 রাইট, layers to that person. So রাইট, I think that's Srijit. রাইট। Were you sad that you didn't get chosen to play Feluda in the Hoichoi No, series? Or no, were no, you no. happier because you landed the film Yeah, role? yeah, yeah, Okay, definitely. Shandip Rayer. Yeah, because I have always wanted to play Feluda, and I've always wanted to play Raibadir Feluda. আচ্ছা। And finally, it has happened in 2021. I would have wanted to do any OTT Feluda if Shandip Rai was making it. I would be more than happy to do it. রাইট। Yeah, but মানে I think
it's one of my biggest dreams that have come true হুম। is to play তুমি Feluda. ফেলুদা পড়তে ছোটবেলায়? ছোটবেলায় ফেলুদাই পড়েছিলাম, আমি ব্যোমকেশ তো ও পড়িনি ছোটবেলায়, ব্যোমকেশ বড় পড়োনি। হয়ে হ্যাঁ, পড়েছি। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। So what was it like, uh, essaying the role of Feluda? We've grown up with Feluda. I used to have this super crush on Shoumitro playing Feluda right, because right. he had that, I don't know, there was something about him, which was so anglicized in a way, but rooted to Bengal and all of that. তোমার কিরম এক্সপিরিয়েন্স হলো ফেলুদা প্লে করে? আমার তো দারুণ এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে। আচ্ছা, দারুণ মানে হ্যাঁ, একটা তো সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কাজ কাজ করার করা। এক্সপেরিয়েন্সটা অফ কোর্স, ইজ লাইক আ ড্রিম কাম ট্রু। ড্রিম কাম ট্রু না, মানে আমি তো ভাবিইনি যে এরকম একটা মানুষ হতে পারে। হুম, আমার মনে হয় যে আমি বম্বেতে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, কলকাতায় যাদের সঙ্গে, মানে হি ইজ দ্য বেস্ট হিউম্যান বিং আই হ্যাভ কাম অ্যাক্রস। হুম, হি ইজ এ বেটার হিউম্যান বিং দ্যান আই অ্যাম। আই হুম, ক্যান টেল ইউ দ্যাট। হুম, লাইক হি ইজ এ গ্রেট হিউম্যান বিং। হুম, তো আমার ওই এক্সপেরিয়েন্সটা খুব ভালো লেগেছে। ওই ফ্যামিলিটার সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লেগেছে। বাবুদের একটা ওল্ড স্কুল ফিল্ম মেকিং এর একটা অ্যাপ্রোচ আছে, যেটা আজকাল হয় না। হয় তো না। সেটা আমার ওইটাও ভালো লেগেছে। যে ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ, লেগেছে ওটা। হ্যাঁ, একটা পুরোনো ধরনের বসো, শট লাগাচ্ছে, হ্যাঁ, পরে একটা আজকাল যেমন এই চলো রেডি, রেডি, হ্যাঁ, রেডি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐরকম না। ওই তাড়াহুড়ো ব্যাপারটা তাড়াহুড়ো নেই। নেই, পুরো ছেঁড়াও একটা। ট্রলি শট, বেশ অনেক ট্রলি শটস নেন। হুম, খুব একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে। ওটা আমার ভালো লেগেছে। আ ফেলুদা করতে গিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি বড় চ্যালেঞ্জ তো এটাই ছিল যে বা বিকজ আই এম এ প্রবাসী বাঙালি। yeah, সো yeah, I দ্যাট was ওয়াজ দ্য gonna get বিগেস্ট to that. কোয়েশ্চেন, Yes. দ্যাট বাংলাটা তো ফেলুদার হ্যাঁ। বাংলাটা তো এরকম তো কোয়েশ্চেনেবল, তুমি তো ঠিক আছে? ভালোই বাংলা বলো। এখন আমি ঠিকঠাকই বলি। আমি হ্যাঁ, আগেও আমার মনে হয় ঠিকঠাক বলতাম, কিন্তু আ আ আগে পারসেপশন বেশি বাংলা একটা। বলতাম না। ফেলুদা করতে গিয়ে অনেকটা বাংলা বেশি প্র্যাকটিস করেছি আমি। ওকে। হ্যাঁ। Did আ you have to learn the spoken thing more? না, কি হয় দেখো, আমি আমি বাংলা আমি ঠিকঠাকই বলি। কিন্তু কি হয়, যেমন ফেলুদার মধ্যে অনেকগুলো পার্টস আছে যেগুলো টিপিক্যাল কলকাতার একটা ফ্লেভার আছে। হুম, that হ্যাঁ? touch. বলছিস? এরকম, হ্যাঁ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বলছিসটা আমি বলি না। হ্যাঁ। তুমি যদি বলে, প্রবাসীরা খুব কম বলে তুমি এগুলো। যদি আমাকে বলো যে, "ইন্দ্রনীল তোমাকে বেশ ফিট লাগছে দেখতে।" বলছো? এটা হ্যাঁ, এটা আমি বলব না। হ্যাঁ। সো আমি ফেলুদা হয়ে আমার এটা বলতে হচ্ছে। হুম, সো ওটা আমার শিখতে হয়েছে। হুম। শিখতে হয়েছে, বা আমি বাবুদাকে বলতাম, "বাবুদা একবার বলো না। আমি আমি নিউয়ান্সটা। সুরটা ধরে নিই টক করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলে দেবো এটা। একবার হুম, বলো।" বিকজ ইট ডাজন্ট কাম টু মি ন্যাচারালি। রাইট। আম আ যেমন চ, চ তপসে, হুম, চ বেরোই। ওই চটা আমি বলি না। হুম, সো ওগুলো আমার করতে হয়। হুম, সো ওগুলো আমার শিখতে হলো। তো হ্যাঁ, ওইগুলো ছিল একটু অনেক, I had to work on my বাংলা and had to be in constant practice of বাংলা। তো হুম। আমি ওই সময়টা বাংলা বই বেশি পড়েছি, বাংলা সিনেমা বেশি দেখার চেষ্টা করেছি, বাঙালিদের সঙ্গে বেশি কথা বলার, বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করেছি। রাইট। না হলে আমি বাঙালিদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতাম। আর ওরা হিন্দিতে বেশি কথা বলতো কারণ ওদের হয়তো হিন্দিতে প্র্যাকটিস হয়ে যেত। প্র্যাকটিস হয়ে যেত। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তখন I made it a point যে আমি কনসিয়াস এফোর্ট আরকি। বাংলায় কথা বলব। Of course, working with Babuda was a cherished experience for you, but do you think the Kolkata audience, especially, or Bangali audience primarily, could they relate to a Probashi Bangali Feluda? Okay, I think there was kind of a conversation in Hmm, social media hmm, and all hmm, about this, which I find it's unfounded, because I'll tell you, first of all, I'm a Bangali, hmm. ঠিক আছে? এখন প্রবাসী বাঙালি কি বাঙালি, সেটা একটা, মানে এটার তো কোনো শেষ নেই। হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় ফেলুদা যদি কোনো অবাঙালিও করে, তাতেও কোনো অসুবিধা থাকা উচিত না, হুম, যদি সে ফেলুদাটা ভালো করে করতে পারে। হুম। গান্ধী বেন কিংসলে করেছে। ও তো ইন্ডিয়ানই না। অ্যাবসলিউটলি, ও তো ইন্ডিয়ানই ও নয়। তো ইন্ডিয়ান। তুমি বিদেশি অ্যাবসলিউটলি। মানুষকে তুমি ফাদার অফ গান্ধী দ্য নেশন সাজিয়ে দিয়েছো। গান্ধী সাজিয়েছো, আর কনভিনসিংলি সাজিয়েছো, আর একদম। চলেছে, আর সবাই ভালো, হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। অস্কার ঠিক আছে? সো প্রাপ্ত ওই ফিল্ম। জায়গায় এই তর্কগুলো না, এই তর্কগুলো ভীষণ, আমার মনে হয় যে একটা সার্টেন সেগমেন্ট আছে। I'll be very honest about this, okay? প্লিজ বি। I think there is a certain segment which is too fussy about things. আতলামো। আতলামো না। আমার কিন্তু অনেক আঁতেল আ আ মানে ভক্ত আছে কিন্তু। আচ্ছা, ঠিক আছে? আই ওকে। আই আ আ ওই আঁতেল জোনের মধ্যে কিন্তু আমি পড়ি। আতেল ঠিক জোন। হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় একটা সেগমেন্ট আছে যারা ভীষণ রিজিড হয়। হুম, রিজিড, যে এরকমই হতে হবে। হুম। না, এটা কিরকম হবে, হুম। কিভাবে হলো? প্রবাসী বাঙালি। আরে প্রবাসী বাঙালি তুমি জানো। তুমি যদি না জানো তাহলে? তুমি তাহলে? কেন জানো প্রবাসী? তুমি অ্যাক্টরের অ্যাক্টিং দেখো না। তুমি কাজটা দেখো যে লোকটা ফেলুদা হতে পারছে কিনা। ও প্রবাসী, না ও ইউপি থেকে এসছে, না ও মানে আমেরিকার বাঙালি, আমেরিকার এনআরআই how বাঙালি। does it matter, first of হুম, all? It doesn't matter whether he is married, whether he is divorced, whether he is single, whether he is a womanizer. How does it matter? হুম, It doesn't matter, right? So এইগুলো না, মানে is baseless. তাছাড়া আমার ওই সময়
মনে হয়েছে, মনে হয়নি, মানে আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট ইট। ইট ওয়াজ আ লট ইঞ্জিনিয়ার্ড অলসো। Really? It was a lot engineered, okay? Okay. It has happened during Hottapuri also, it has happened during Nayan Rahasya also, Okay. because there is certain see, it's a very, very uh, uh, important role that I have bagged. Of course. Okay, and I do What not a feel, cultural I do icon not উনি। feel lots of people have been happy about it. Okay, Okay. I'll be very honest about Right. it. And there has been a it has been like an ambush. Okay, so Okay. yeah, so I have felt So totally একটা মানে engineered একটা plot engineered kind একটা of. সেগমেন্ট ছিল, আমি বলছি না যে পুরোটাই, ঠিক, ঠিক। হ্যাঁ, পুরোটা হতেই পারে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু একটা ভীষণ সাংঘাতিক বড় একটা ইঞ্জিনিয়ার সেগমেন্ট, বিকজ আমি বলছি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক আমার ব্যাপারে বা আমাদের তিনজনের ব্যাপারেই যা লেখা হয়েছে, আমি তো অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টা সোশ্যাল মিডিয়া, আমি এমনি তো বেশি কমেন্টস টমেন্টস পড়ি না, বিকজ আই ফিল it's an unhealthy space. হুম। আর ওখানে গিয়ে I'm a human being. So if I Of read course something, affect হবে। somehow it will affect me. হ্যাঁ। How do I protect myself? By not consuming it, Yeah, right? There is yeah, no other way. yeah. কিন্তু তখন কয়েকটা আমরা খুলে দেখেও ফেলেছিলাম। আমি দেখেছি যে এই লোকটা, যে একটা লোক বলছে যে একদম বাজে এই ওই, সে কে? So you won't believe 80% of those accounts হুম। had zero posts, zero followers. সব তার মানে ফেক Okay, I'm ফলোয়ার। telling you, 80% of the Oh God. posts had zero posts and zero followers. হুম। Now, I am educated enough and intelligent enough to understand what is happening. কারেক্ট। কিন্তু কি বলবো? কে বলার কিছু, করাচ্ছিল এনি আইডিয়া? how can I say that? How can I say that? I মানে mean, নো I don't know. ওয়াজ ইট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর আ First, প্রোডাকশন হাউস? it's for everyone, for anyone to guess as much হুম। as it's for me to guess. সো স্যাড So I বাট don't. Yeah, but ডার্টি। it was a very targeted attack. রাইট। Where has it gone? অ্যাম্বুশ। No, where has it gone now? হুম, If it was like that, I would be getting it every day. হুম। Why does it happen just during the making of the film, just during the film's release? Why does it happen then? Why is it so strategic? Sabotaging it. স্যাবোটাজিং দ্য There has হোল been a থিং। huge attempt at sabotaging it, রাইট। and we were very aware of it. And we knew it was going to come. We ওকে। knew it was going to come from day one. And there's nothing you can do about it. The only thing you can do is do your work properly and then see and কি হয়? কি হয়। আর আমরা যে সবাই, এটা আমরা আগেও বলেছিলাম, নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলেছিলাম, যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কি বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে যে আমরা ভয় পেয়ে যাই। তুমি যদি পার্সেন্টেজ খোঁজো, স্ট্যাটিস্টিক্স দেখো, ডেটা দেখো, সোশ্যাল মিডিয়া কি পার্সেন্টেজ অফ অডিয়েন্স ইউজ করে? হুম। ভীষণ মিনিস্কিউল। ঠিক আছে? যাদের ছবি দেখে না তারা এমনিতে গিয়ে ছবি দেখে। রাইট। তারা সোশ্যাল মিডিয়া দেখে না। হুম। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার কথা শোনে না। এমনি যারা অনেক আমাদের যে অ্যাকচুয়াল দর্শক, তারা কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়াতে কি বলা হচ্ছে সেটা ফলো করে। ফলো করেই দেখবে। ওটা ঠিকই। একটু ইমপ্যাক্ট হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের যে মেজরিটিটা আছে না, চাঙ্ক, দ্যাট ইজ নট সো। when the films released, we went to theaters, হাউসফুল ছিল। হুম। হাউসফুল। ঠিক আছে? We went for so many ১ হল সপ্তাহ ২ ভিজিটস। সপ্তাহ ধরে হল ভিজিটে গেছি, হাউসফুল ছিল। And the love we got spoke for itself. লাভলি। So then we ignored it completely, হুম। because দেখো, কখনো না ভালো ক্রিটিসিজম ভাল লাগে। যেমন আমি বলছি, আমরা একবার নন্দনে গেছি। নন্দনে একটা শো হাউসফুল, নমস্কার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ছবি-টবি তুলছে, বেরোচ্ছি। একজন মহিলা আমাকে বলল, "খুব ভালো লেগেছে। আপনি একটু আ ভয়েসটার উপর একটু ওয়ার্ক করুন।" ঠিক আছে? আচ্ছা। সো ভেরি I কনস্ট্রাকটিভ। I think it's a very constructive criticism. অ্যাবসোলিউটলি I ইট say, "ও ইজ। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।" ঠিক হ্যাঁ, আছে? আমার হ্যাঁ। একদম খারাপ লাগেনি। না, 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 না। আমার একদম খারাপ হ্যাঁ। লাগেনি। কিন্তু গালাগাল দেওয়া, those are not good criticism, না, and না, ওটা those তো are, আন্ডার দ্য বেল্ট, হ্যাঁ, বিলো দ্য বেল্ট। that is, the intention is completely wrong. কারেক্ট। Intention is completely wrong. So ওগুলো না ভীষণ, অনেকগুলো ভীষণ engineered ছিল। We are aware of that. রাইট, Yeah. রাইট। তোমার তো ওটিটি জার্নি হ্যাজ বিন ইকুয়ালি সাকসেসফুল। টেল আস অ্যাবাউট সাম অফ ইউর মেমোরেবল রোলস when it comes to the OTT platform, বিকজ তুমি প্রচুর কাজ করেছো। ওটিটিতে, হ্যাঁ, মানে আমি আমার মনে হয় হিউম্যান অন হটস্টার, হিউম্যান ওয়াজ ভেরি গুড। হ্যাঁ, absolutely loved it. লাভ I দ্য রোল। loved the character I played in Aranyak also, Aranyak. ইয়েস, আরণ্যক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। also, and I have done Broken News also. It's a good character. আহ ভুলেও যাচ্ছি। অনেক আছে হ্যাঁ, তোমার। অনেকগুলো আছে। তো তার মানে এত কাজ করে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তা যে ওনার মনে থাকছে না, which is a very good sign. মানে you might be feeling you're forgetting, but I look at it as a very positive thing that so much that হ্যাঁ, মানে you've achieved. ও ছোট বড়, ছোট রোল হলেও, ছোট রোলও অনেক ভালো করেছি আমি। তো বা
হ্যাঁ, ভালো, ভালো। আমি খারাপও করেছি। খারাপ কাজও মানে করার পর মনে হয়েছে এটা করা দরকার ছিল না। ছিঃ! খুব বাজে। হুম, মানে কিন্তু ঠিক আছে। our life is like that. রাইট। আ Yeah, you win some, you lose yeah, some, yeah, সেটা তো সবার জীবনেই। yeah, একটা কথা বলো ইন্দ্রনীল, you're 50, yeah, right? yeah. And women, uh, যে কোনো হিন্দিতেই বলো, বাংলা বা any sort of the film industries as a whole, হুম, I mean, there's this whole ageism thing. But off the camera, we were having a very interesting chat, যেটা আমি এখন আবার sort of put it on the table, হুম। that ageism is a thing. মানে It it is is. not specific to one particular No, it is not. gender. No. Tell me how you've and what is the effect or impact of ageism on your career, on the offers that you're getting, হুম, the kind of roles that people think you will fit in. হুম। So see, ageism is something that has never bothered me because I've never been bothered about aging. Hmm. And I absolutely embrace my age at every age. Right. And I feel the best, I feel I look the best now than I have looked ever before. I agree. ওকে সো and I feel that tomorrow I think that I'll Better. look even better. Right. ঠিক আছে? সো আমার মধ্যে ওই ফিলিংটা আমি কখনো না ওই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে থ্রো ব্যাক থার্সডে হয় হ্যাঁ, টিবিটি হ্যাঁ, হ্যাঁ। যে আমি যখন ব ২৪ বছর তখন এরকম তখন ছিলাম। একটা ওটা দিলে এটা মানে আমার বডিটা এরকম ছিল বা আমি দেখতে এরকম। আমার কোনো সময় আমার তো মনে হয় আমি যখন মানে লুক ব্যাক অ্যান্ড লুক এট মাই ওয়ার্ক I think I looked stupid. হুম। ঠিক আছে? I always think that how horrible I was, man. Correct. ঠিক আছে? So I like how I am today. Right. So that's a very good thing inside me. Like I always feel that. You're at peace with it. Always. And I Yeah. absolutely make the best of who I am. হুম। Great. ছেলেদের কি অতটা টেনশন Great. হয় এজিং নিয়ে? আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে হতে পারে না? হয়? ইটস আ ভেইন ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? ওকে, ইয়া। মেয়েদের কেন হয়? মেয়েদের এর জন্য বলা হয় কারণ মেয়েরা মেয়েদের কারণ ইটস অল অ্যাবাউট লুকিং গুড। কারেক্ট, ঠিক আছে? কারেক্ট। কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইজ অ্যাবাউট লুকিং গুড। Yeah, সো it our is. men can also have the same Yeah, yeah, insecurity, yeah. right? Yeah. Losing hair, putting on weight, wrinkles. হুম। Uh, but I feel that if you embrace your age, you look damn good there. I feel that. Yes, you have to stay fit. Fitness has nothing to do with And age. you're, I think, one of the fittest 50-year-old Yes, that because I love it. কি করো তুমি? What's your আমি regime? আহ, প্রচন্ড রিজি ডায়েটিং? না আমি একদম ডায়েটিং করি না। এটা ওকে। ভীষণ বড় মিথ। এটা সবাই ভাবে হ্যাঁ। যে আমি বোধহয় আমি স্যালাড আই হেট স্যালাড। I hate any diet food. I completely eat normal food. ওকে। মানে এভরিথিং ইনক্লুডিং বিরিয়ানি। আচ্ছা। আমি মানে আলু পরাঠা হোক বা যাই হোক সবকিছু খাই আমি। আর ভালো কোয়ান্টিটিতে খাই। আমি শুধু একটা কাজ করি যে আমি রোজ এক্সারসাইজ করি। হুম। আমার মনে হয় যে আমাকে দেখে যারাই ভাবে যে, "কি করো, কি করো?" আমি যদি ওদেরকে একটা লাইন বলি যে, "আমি রোজ এক্সারসাইজ করি। আপনি করেন?" কেউ করে না। হুম। আমি লিখে দিতে পারি আপনাকে। কেউ রোজ এক্সারসাইজ করে না। কেউ করে না। বিকজ দেয়ার আর 10 রিজনস এভরি ডে নট টু ওয়ার্ক আউট। হুম, হুম। কালকে পার্টি হয়ে গেছে। রাত হয়ে গেছে। আজকে এই কাজের জন্য বেরোতে হবে। আরে আজকে পুরোটা দিন শুটিং থাকবে। সকালে গেলে পরে টায়ার্ড হয়ে যাবো। There are 10 reasons, 100 reasons to not work out. হুম, There is only one reason to work out, and that is that I have to work out. হুম, ঠিক আছে? I like working out. I enjoy working out. Even if it's a 5 o'clock shift, I'll wake up at 2 o'clock. 3 o'clock, I'll go to the I'll go for a run or gym ও তো খোলে না কখনো, হুম। কখনো। But I make sure that I work out. ইন্দ্রনীল, তুমি বলছিলে যে অনেক সময় তোমার কাছে এরকম অডিশন বা কাস্টিং কলস আসে where you like 50-year-old এজ গ্রুপে বা 45 ওই এজ গ্রুপে ফাদার এ কে আছে, হুম। but then when they see you they're like, oh my god, you could fit a 30-year-old, right? এরকম কি হয়? 30 year old তো নিশ্চয়ই পাবে না। আমার মনে হয় well, I would think 37, so. 38 আচ্ছা। I might pass. হ্যাঁ। হ্যাঁ, সেটা হয়। কারণ কি হয় যখন কাস্টিং করে না তো কাস্টিং এর মধ্যে যে ওদের কাছে ডেটা থাকে যে ধরো ক্যারেক্টারটা রিকোয়ারমেন্ট হলো 50 ইয়ার্স। হুম। তো আ মানে খুব রিসেন্টলি আমার সঙ্গে হয়েছে একটা ক্যারেক্টারের রিকোয়ারমেন্ট ছিল 52 ইয়ার্স। সো আই এম ওকে। 50, হ্যাঁ। 51, 50% and হ্যাঁ। 52 year old person not much of a Not difference. much of a সো difference. ওরা হয়তো সব এই ধরনের এইজ জোনে যারা আছে তাদের অডিশন নিয়েছে। আমার অডিশনটা দারুণ হয়েছিল। ওকে। ঠিক আছে? আমি যখন অডিশন দিই ডিরেক্টরও ছিল। ডিরেক্টরও খুব ভালো লেগেছে, সবার খুব ভালো লেগেছে। আমাকে বলেছে ডেটস ছেড়ো না এই ওই করে। পরে হয়নি। আর যখন আমি জিজ্ঞেস করেছি যে হোয়াট হ্যাপেন্ড তো বলল না উই আর লুকিং এট অ্যান ওল্ডার পারসন। ঠিক আছে? ও সো ওল্ডার পারসন ইজ not that they are looking at a 60-year-old to play the 52-year-old. No, ওকে। they are actually looking for a 50, 52-year-old to play that role. The problem is what is happening is generally a man, like a family man or a man going for who has a job. আমাদের দেশে 50-52 বছরের পুরুষরা জেনারেলি আমার মতো হয় না দেখতে। এটা তো একটা স্টিরিওটাইপ। না, না স্টিরিওটাইপ না কিন্তু তোমার কাস্টিংটা তো তোমার স্টিরিওটাইপই হবে। স্টিরিওটাইপই। ঠিক, ঠিক। I কাস্টিংটা agree. তো তুমি যখন Of একটা course, of রিয়ালিস্টিক course. স্টোরি বানাচ্ছ Right, তোমার right, কাস্টিংটা right. ওরকম হতে হ্যাঁ, হবে হ্যাঁ, না? হ্যাঁ। I agree. I তো get it.
এরকম একটা ক্যারেক্টার হলো যে স্টিরিওটাইপের বাইরে। হুম। মানে ধরো তুমি এমন একটা 52 ইয়ার ওল্ড দেখাচ্ছ যে ভীষণ ফিট, হুম। যে এর একটা লাইফস্টাইল ফলো করে, একটা এই ধরনের জামা কাপড় পরে, সেটার মধ্যে আমাকে নিয়ে নিতে পারে, কিন্তু দোজ আর ভেরি রেয়ার ক্যারেক্টার্স। জেনারেলি দ্য ক্যারেক্টার্স আর লাইক না, দ্যাট। একটু পট বেলিড হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু পট বেলেট হবে, একটু হুম। রিসিডিং হেয়ার লাইন হবে, মানে ডাবল চিন হবে, ঠিক আছে, একটু লেড ব্যাক হবে, অ্যাথলেটিক স্পোর্টি এরকম হবে না। তো সেই জায়গাটাতে আমার জন্য একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়। সো এটাতে কি মার খাচ্ছ তুমি এত ফিট হয়ে? মানে ইজ ইট আ ব্যাড থিং দেন? No, I don't think it's a bad thing because I'm not going to live a life which will get me more roles. I'll live a কারেক্ট। life which I like. অফ কোর্স Right. So, অথেন্টিক। হ্যাঁ। আর আমার মনে হয় জানো, দিস ইজ আ লিমিটেশন ফর মেল অ্যাক্টর্স, বিকজ দেখো এখন কিন্তু দ্য মাদার্স রোল হ্যাজ ইভলভড। ইটস নো লঙ্গার দ্য নিরূপা রয় কাইন্ড অফ, না, মেয়েদের ক্ষেত্রে কি হয় জানো? মেয়েদের ক্ষেত্রে না হুম। ওদেরকে মেকআপ দিয়ে করানো যায়। রাইট। ঠিক আছে? মেয়েদের ক্ষেত্রে না তুমি একটু উইগ দিয়ে দেবে, একটু হেভি, একটু এরকম করে দেবে, হ্যাঁ, এরকম। ছুপিয়ে দেবে হ্যাঁ, ওগুলো। তো করা যাবে। হ্যাঁ। ছেলেদের করা যায় না। হুম। ছেলেদেরকে তুমি কি কতবার ছেলেদের একটা মেইন জিনিসই হয় যে বয়স হয়েছে মানে একটু পেট-টেট থাকবে। ঠিক। ঠিক আছে? সেটা হ্যাঁ। তুমি কতবার কতবার দেখাবে? পেট ভরাবে এরকম, হ্যাঁ, মানে ওই এক্সাক্টলি। স্টাফিং দিয়ে করবে। রাইট, আর তাছাড়া শুধু পেট তো হয় না, তোমার ফেসটাও তো চেঞ্জ হয়। তোমার রাইট, রাইট। এভরিথিং And I চেঞ্জ। can see a glint of salt and pepper in your hair, I have which, a lot of salt and pepper. yeah, and তো you wear that with elan, মানে without feeling হ্যাঁ, that মানে you need to. what is I mean at 50 if I have any actor who has jet black hair at 50 is hiding it. Of course, I mean, like, are people crazy? They think that এরকম দেখতে এরকমই ওকে। থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে তো hiding it, right? So রাইট, why would I hide it? Yeah, রাইট, if I get a character to play যেখানে আমার চুল, মানে ফেলুদাতে তো আমি সাদা চুল রাখতে পারবো না। রাইট। ফেলুদা তো ছিল না গ্রে। একদমই তো ছিল না। তখন হ্যাঁ, আমি কালার করে নিই। হ্যাঁ। কিন্তু আদারওয়াইজ যখন আমার দরকার পড়ে না, আমি করি না কালার। আমার তো মনে হয় that, it's time to reimagine a 50-year-old. মানে why should he have to be a pot-bellied না, না, মাঝে, dad? মাঝে হয়। হ্যাঁ, মাঝে, মাঝে মানে বম্বেতে এরকম কাজ পাই আমি হ্যাঁ, যে হ্যাঁ। 50, কিন্তু ওগুলো সব মানে দিল্লি হাই সোসাইটি। হ্যাঁ, আবার একটু প্লেয়ার টাইপ হও হ্যাঁ, তুমি। গলফ খেলছে, হ্যাঁ, একটু ঠিক আছে? ফিট হ্যাঁ, একদম, হ্যাঁ, 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 পশ একটা। প্রাইভেট জেটে ঘুরছে, ওই টাইপের ক্যারেক্টার পাই। কিন্তু হ্যাঁ, ওগুলো তো ভীষণ রেয়ার। হ্যাঁ, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা থাকে যে আমি সাধারণ হতে পারি। হ্যাঁ। কিন্তু সাধারণ হওয়াটা মানে কি আ ফিটনেসটা কি সাধারণের সঙ্গে এত ক্ল্যাশ করে আমি জানতাম না সেটা। হুম। তো ঠিক আছে। And তুমি, you don't even do those gym bro kind of photo shoots, shirtless, showing off your 5-pack, I was 6-pack. No, I was not a flashy person ever. Yeah, Uh, that's what I think. মানে, but have you ever been offered that kind of a role? মানে Yes, shirtless? yes, yes. I have done a lot also Yes. in the past. আর যখন মডেলিং করতাম তখন তো তখন এই তো ধরনের করতেই। রোল বেশি থাকতো, মানে ইভেন অ্যাডস এন্ড অল। এখন হয় কখনো কখনো যে আমার না ক্ল্যাশ হয়ে যায় মেকারের সঙ্গে, যে স্নান করে বেরোচ্ছেন আপনি, হুম, ঠিক আছে, ভেজা বডিতে। হুম, আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাকে দরকার আছে স্নান করে বেরোনোর। হুম। I know I have a physique to carry that Flaunt. off, but হ্যাঁ, do I need to flaunt it? হুম। Sometimes when I feel that it is just because I'm fit, তোমাকে they want showcase করতে হয়। objectify. Showcase, হ্যাঁ, I do not like it. So I say that no. আর আমার কখনো কখনো এরকমও হয় যে আমার চরিত্রটা তো এরকম না। ধরো এটা আমি এই সেম জিনিস আমি বলছি। ধরো আমি একটা অফিস গোয়িং পারসন, হ্যাঁ, যার ২ টো বাচ্চা আছে, স্কুলে ছাড়তে যাবে, হ্যাঁ। বউ কিছু কাজ করে, তো রেডি হচ্ছে অফিসের জন্য। সো আমি যে ওই বডিটা তো ইজ গোইং টু গো এগেইনস্ট মাই ক্যারেক্টার। কারেক্ট। সো আই ওয়ান্ট টু তো হাইড সে ইট। থোড়ি না চান করে I নিজের want বডি to hide দেখাবে। it. I do not এক্স্যাক্টলি। want to show six packs in that role রাইট, because it brings me out of character. So অ্যাবসোলিউটলি। hide it, man. ইয়া, Why are you showing it? That ইয়া। body doesn't go with the character. Right. Instagram যখন আমি দেখি, I see adorable pictures with your daughter, and she's growing up on, she's a teenager, right? Right. 13. Yeah, 13. But you've also, faced, a divorce which has been quite public, and, people have talked about it, written about it. How difficult is that? Because আজকাল তো পার্সোনাল স্পেস বলে কোনো পাবলিক ফিগারেরই আর জায়গা নেই। এভরিথিং ইজ, অনলাইন, laid bare, 20 people commenting on it, somebody sharing a screenshot. মানে, I don't know, মানে the dignity of a separation, যেটা তুমি একবার আগে বললে, which I thought is so true. Every heartbreak comes, with its own journey, of breakdown, depression, readjustment to a new life, the loneliness, everything. And this was a long marriage that you Right. exited or are in the process of leaving now. How has it been, that phase of your life? তুমি খুব একটা এটা নিয়ে কথা বলো না, Hmm. and I'm asking you this with your permission. No, no, you have the permission. But দেখো এই যে বললে না যে সেলিব্রিটিসদের লাইফটা তো কমপ্লিটলি আন্ডার দ্য Hmm. স্ক্যানার। I refuse to accept that. I refuse Right. to accept that because
ফার্স্ট অফ অল এভরি সেলিব্রিটি হোক বা সায়েন্টিস্ট হোক হুম, বা ডক্টর হোক বা যেই হোক, উই আর অল হিউম্যান বিংস, একদম। ঠিক আছে? উই আর অ্যাক্টার্স বাই প্রফেশন, বাট হু আর উই অ্যাজ, who is Indraneil We are Sengupta? people, Indraneil yeah. Sengupta has studied here, done school there, college Mm. there, has worked there, and today he is an actor. So Mm. my identity is not the actor. My Correct. identity is who I am, the Right. person, right? So ওইখানে না আমার মনে হয় যে পাবলিক কিভাবে হয়ে যাবে? একটা প্রাইভেট অ্যাফেয়ার পাবলিক কিভাবে হতে পারে? হুম, আমি আজকে বাড়িতে স্নান করেছি কি করিনি তুমি জানো? তুমি জানো না। আমার তোমাকে বলতে হবে। আমি হুম। যদি বলি যে আমি তাহলে আজকে আমি স্নান করে জানবো। আসিনি, তো তুমি হুম, জানবে যে ইন্দ্রনীল স্নান করে আসেনি। না হুম। হলে কি জানার কোনো চান্স আছে? সেই তো। চান্স নেই তো, না? হ্যাঁ। তো এই যে এই ইনফরমেশন গুলো যে মিডিয়ার কাছে পৌঁছয়, তো মিডিয়ার কাছে পৌঁছয় থ্রু সাম সোর্স, অফ কোর্স। অ্যান্ড দ্য সোর্স ইজ অ্যান ইনসাইডার। হুম। আদারওয়াইজ হাউ উইল ইউ কি নো? করে জানলো? হ্যাঁ, সো আমার 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 আমি কবে আলাদা হয়ে গেছি, আলাদা হয়ে কোথায় থাকছি, কোন তলায় থাকছি, কার সঙ্গে থাকছি, এই জিনিসগুলো তো আইদার আমি বলতে পারবো বা অন্য একজন কেউ বলতে পারবে। হুম, আর তো কেউ বলতে পারবে না। আমি তো বলিনি। ঠিক আছে? সো আমার মনে হয় না যে জিনিস পাবলিক হয়ে যায়। আমার মনে হয় পাবলিক করা হয়। হুম, ঠিক আছে? সো পাবলিক করা হয়েছে। আমি কোনোদিন চাইনি। আমি এই তুমি বললে যে আমি যে ডিগনিফাইড ম্যানার এ কথা বলার চেষ্টা করি, সেটা না। আমি না ছোটবেলা থেকে আমরা এই ধরনের বাড়িতে বড় হয়েছি যে প্রবলেম তো সবখানেই থাকে। এভরি রিলেশন, এভরি ম্যারেজ, এভরি রিলেশন হ্যাজ ইটস শেয়ার অফ প্রবলেমস। অফ কোর্স। Some people are dealing with, everyone is dealing with something. Everyone হ্যাঁ, is dealing with ইয়া, something, right? How much are you talking about it outside? I have never spoken about my life to anyone before, and nor am I talking right now. So this is the way I am. ঠিক আছে? এখন see, people do not want to know about your pain. People want a scandal. I'll give you an example. There is this huge music director whose divorce is in the news, as হুম, you know, big music director. So divorce is itself a huge news, হুম। but That's that, painful. but that didn't do anything for the people. There was a rumor that there is another person involved. হুম, And it suddenly became like everyone started giving গালাগাল করা শুরু করলো, হুম। এই হলো, এই সব, ট্রোলিং। হ্যাঁ, ট্রোলিং করলো। এরপরে there was a statement given that এরকম কিছুই না। এরপরে again it died. So people are not interested in the divorce. People হুম। are not interested in whether কেচ্ছাটা whether ইন্টারেস্টেড। তুমি হ্যাপি আছো, আনহ্যাপি আছো, ডিভোর্স হচ্ছে সঙ্গে। পিপল এর ইন্টারেস্টেড অনলি আরে চ আচ্ছা কে আছে শালা? ও আচ্ছা এটা হয়েছে। এই হুম। দিস ইজ দ্য, খোরাকটা পাওয়া। হ্যাঁ, তো খোরাকটা তো কে দিচ্ছে? হুম, খোরাকটা তো দিচ্ছেই তো এখান থেকে না। হুম, সোর্স খোরাকটা দেওয়া কিভাবে হচ্ছে? সো unfortunately that is what it is. হুম। So otherwise any separation, any divorce is very painful. Especially if there's a child involved, I No, think. even if there is not a, Okay. even a breakup is painful. Of course it is. I don't understand also this special special position given. Why is a special position given to marriage? হুম, Why a separation of two individuals who are dating each other not important, হুম। but a marriage is important? Why? The heart is involved as much in this. বোথ, মানে ইয়া। আমি কি যখন প্রেম করি তখন কি আমি 50% দেই, আর যখন বিয়ে করে প্রেম করি তখন 100% দিই? এরকম তো হতে পারে না। আমি তো আমার প্রত্যেকটি সম্পর্কতে আমার তরফ থেকে 100%ই দিয়েছি। আজ অবধি আমার যা বিয়ের আগেও যা সম্পর্ক হয়েছে, সবগুলোতেই তো আমি একটা সময় চেয়েছিলাম যে বিয়ে করব। ঠিক। কারণ আমি তো ওই ধরনের একটা নরমাল ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। যেকোনো একটা সম্পর্ক একটু সময় পরে মনে হয় যে বিয়ে এর সঙ্গেই হবে। হুম। এরপরে এটা হয়নি। তো হয়নি সেটার কারণ আলাদা। কিন্তু সেই সম্পর্কে কি আমি কোনো কম কিছু দিয়েছি? কম দিইনি। আমি আমার 100% দিয়েছি। 100% দিয়েছেন। হয়তো একটা সম্পর্কে আমি চিনেবাদাম কিনে গিফট করেছি, আরেকটা সম্পর্কে আমি ডায়মন্ড রিং কিনে গিফট করেছি। সেটা ইস বিকজ অফ মাই স্ট্যাটাস এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম। কারেক্ট। মাই অ্যান্ড ইউর আর্নিংস, মাই ইয়া। অ্যাবিলিটি। রাইট। বাট চিনেবাদামটার মধ্যে যা এফোর্ট লেগেছে, সেম। ডায়মন্ড রিং এও সেম। ইনটেনশনটা সেম ইনটেনশনটা ছিল। সেম। ঠিক আছে? কারেক্ট। সো আই ডু নট ডিফারেনশিয়েট যে it's a marriage. Why? It is the same, সেম ইউ। same me, হুম, and I am as much invested. ঠিক আছে? রাইট। It's my life. It's my happiness. It's my marriage. I have to be happy. হুম, I Yes, I want others to be happy too. But I cannot be unhappy to make someone else অফ happy. কোর্স। Or I think I will be able to make a child happier if I am happy. অফ কোর্স। ঠিক আছে? সো ওই জায়গাটা না আমি আমার মানে এই আ সমাজে অনেকে বলবে এই কথাটা নিয়ে যে একটা বলা হয় যে বাচ্চা আছে তো, তো বাচ্চা আছে তো এটার মধ্যে নিজের গলা তো কেটে ফেলতে পারি না, হুম, না আমি? সেটা তো মানে ইটস অ্যাকসেপ্টেবলই না। মানে ইট ইস অ্যাবসলিউটলি রং ওয়ে অফ লিভিং লাইফ।
So I feel that I am absolutely committed to my child's Happiness, happiness, growth, and I'll do the best I can do. But I'm also committed to my happiness. personal growth Yeah, and my happiness. it's one life. I have to be happy. Hmm. And আমি না ভীষণ একজন I'm a boring person. Okay, Okay. I'm a very boring person. I do not like anything exciting. আমি ভীষণ একটা রুটিন লাইফ লিড করি। আমি এক সময় উঠি ঘুম থেকে, এক সময় আমি জিমে যাই, এক সময় জিম থেকে আসি, ওই সময়ই স্নান করি, কাজ করে এক সময় ফিরে আসি, একটা রাইট টাইমে খাবার খাই, এই সময় ঘুমিয়ে পড়ি, এই সময় বই পড়ি। ভীষণ অর্গানাইজড একটা Regimented. রেজিমেন্টেড অর্গানাইজড লাইফ। ইটস এ ভেরি বোরিং লাইফ। আমি যদি এখন এখান থেকে যাই, বাড়ি যাই, যে আজকে হয়ে গেছে কাজ, এখন আমি গিয়ে স্নান-টান করে ঘুমিয়ে পড়বো বা টিভি দেখবো, এরপর রাতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো। তুমি যদি হঠাৎ ফোন করো, "এই ইন্দ্রনীল শোনো না, তুমি চলে এসো, আমাদের একটা পার্টি আছে", আমি আসবো না। হুম। আমাকে যদি তোমার পার্টিতে ডাকতে হয়, আমাকে ১ সপ্তাহ আগে বলতে হবে যে এই দিন আমরা পার্টিতে, আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থাকি। আদারওয়াইজ আই ডু নট ডু এনি থিংস সাডেনলি, আই And নেভার you're ডু। not a party আই এম নট আ পার্টি goer অ্যানিমাল এট অল, at all. এট অল। আই এম নট, বম্বেতেও তো তুমি করো না? করি না আমি। হ্যাঁ। ঠিক আছে? সো আমার ভালো লাগে না। হুম। তো কিন্তু যাই, সিনেমা দেখতে বললেও আমাকে জানাতে হবে। আগের থেকে। আগে থেকে জানাতে হবে। হুম। খাবার খেতে ডিনারে ডাকলেও আমাকে জানাতে হবে। হুম। নাহলে হট-চট করে ডাকলে আমি আসবো না। আমার হুম। ভাল লাগে না। So I am a person like that. So it has to be understood that I will never do anything in my life suddenly. Also, I'm a very old man. I'm a 50-year-old man. I'm not a 16-year-old boy. হুম। That suddenly আমার একটা কিছু হয়ে গেল আর আমি এটা করে ফেললাম। আমি তো 16 ইয়ারেও করিনি কোনোদিন এরকম। আমি সবসময়ই এরকম বোরিং That's your ছিলাম। nature. হ্যাঁ। সো আমি যদি কিছু একটা করে থাকি বা আমি যদি একটা কিছু ডিসিশন নিয়ে থাকি, তার পেছনে কারণ আছে। অনেক কারণ থাকতে হবে। অনেক কারণ। আদারওয়াইজ বিকজ ইটস ডিসকমফর্ট ফর মি। হোয়াট ইস কমফোর্টেবল ফর মি ইজ হাউ ইট ইস গোইং। হুম। আমার ওখান থেকে বেরোতে ভাল লাগে না। সো আমি যদি একটা অন্য পাথ নিয়ে থাকি, so that path must have affected me so much that in spite of all the discomfort, in spite of all the pain that I have to go through, I have chosen another path হুম। or decided to move on another path because it has pained me so much. Otherwise, I will not, because I hate discomfort. I hate to do anything. Change. I hate change. হুম। So, and this is not a change. This is a huge It's change. a life So transformative experience. it's a huge change. It involves a child, as you are saying. Exactly. এরকম একটা ধারণা থাকে যে পুরুষরা তো ভালোই থাকে। না, হুম। থাকে না। ভালো থাকে না। আমারও অনেক কষ্ট হয়। আমারও অনেক দুঃখ হয়। I have gone through a lot of in the last 3.5 years, I have gone through a lot of physical problems also. I হুম। have spondylosis for the last 20 স্ট্রেস years, থেকে। which got aggravated for 6 months. I was bedridden. ওকে। Forget about exercise. I couldn't হুম। stand up. রাইট, Okay, রাইট। I have not talked about it because I don't think that it is needed to be But talked thank you about. for doing this because আমরা very correctly যেটা তুমি বললে, we always think যখনই একটা ব্রেকআপ হয় ছেলেটা পাজি হ্যাঁ, ছেলেটা পাজি। আর ছেলেটা either having an affair হ্যাঁ, or he's abusive emotionally or otherwise. He's irresponsible as a parent and divorceta হয়ে গেল, he's going to jump into the arms of another woman or he's right, already in the arms of another woman. right. But I have seen in my own friend circle, three of my closest ছোটবেলাকার একদম বলে চাড্ডি বাড্ডি ছেলে, they have gone through divorce and I have seen the way not only has it impacted them but even their aging parents. It So affects, I mean, it's a terrible thing. It's a yeah, terrible yeah, thing, okay? yeah. And who would, in their right sense, Want to, would want to go through it? right. I mean, it's not an experiment. It's not a, মানে খেলতে তো আসিনি Of আমি এখানে। course. তো এত কষ্ট কেন সহ্য করব আমি? যদি না আমার মনে হয় যে এটা ছাড়া আমার অন্য কোনো রাস্তাও দেখা যাচ্ছে না। ঠিক। এত কষ্ট কে সহ্য করতে চায়? Right, It's right. similarly, my parents are very old. They have gone through shit. They have gone through shit. They are going through, I mean, they are struggling every day, and I am struggling every day. And but and now it's in the courts, and Mm. it's ugly. Get uglier. It's ugly and it's getting uglier. But sometimes the only way to achieve peace is through war. And Correct. unfortunately, it's the Correct. irony of the thing. Right. তো সেটা কেউ আমি তো চাইনি সেটা করতে। আমি তো চাইনি। আমি তো আ মানে এটাতে আমি কোনো মজা পাইনি সত্যি কে বলতে। মজা পাবে এটা কোনো থেকে? মজা পাইনি। ঠিক আছে? ঠিকই। কিন্তু this is the process. There is হুম। nothing you can রাইট। do about it. But this whole presumption যে হয় না? যে এই ছেলেদেরকে বদনাম করা হয়, ছেলেদের ব্যাপারে একটা খারাপ ইয়ে আছে। উম I don't think it is right. I don't think, as men also we suffer a lot.
We take a Emotionally. lot emotionally, and it is not this thing doesn't happen overnight, you know that, right? Right. Separation doesn't happen overnight. Yeah, yeah, yeah. It happens over a very long period of time, Correct. and there are many factors that contribute to it. No one has ever been wanting to know what has happened. People see what has happened. Why has it happened? When there is an earthquake, no, the earthquake doesn't happen suddenly. Suddenly, The yeah. tectonic plates are shifting Of over course. thousands of years. Years, yeah. No one has noticed it. The হুম। earthquake, oh, earthquake হয়ে গেল, earthquake হয়ে হয়ে গেল, গেছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, কি হয়েছে নিচে সেটা ঠিক, দেখেনি। ঠিক, The ঠিক। nature was telling you, but you overlooked it, you didn't হুম, see it. So even in relationships, it's like that. It doesn't happen overnight. It doesn't happen suddenly. হুম। There are many factors that contribute to it. Of course. And those factors are such that, again, I'm not the person who is going to blurt it out in a on a public platform, but there are factors. I have enough reasons. I know why it has led to this. Correct. But Akon, you're a single dad, and I have so many single dad friends in my circle, and I see a wonderful bond between them and their child. তোমার কি এই co-parenting যেটা আজকাল হচ্ছে, Hmm. the courts are encouraging it also in divorce cases, যে for the sake of the child co-parent করো. Hmm. Does that feel like a silver lining somewhere when it happens, if it happens? না, দুটো কথা বলি। একটা হলো যে এই যে তুমি যে বললে সিঙ্গল ফাদার, হ্যাঁ, আমার না এই জিনিসগুলো পছন্দ না। আচ্ছা, সিঙ্গল ফাদার, সিঙ্গল মাদার, আমার মনে হয় এগুলো দে হ্যাভ বিন কয়েন্ড টু উইন সিম্প্যাথিজ। ওকে, ঠিক আছে? ইউ আর এ মাদার অর এ ফাদার। ফাদার, ঠিক আছে? হুম, হোয়াট ইজ দিস সিঙ্গল মাদার? সিঙ্গল মাদার আহারে হয়ে যাবে। হুম, সিঙ্গল ফাদার আহারে। আমি এই আহারেটা চাই না। রাইট, হ্যাঁ, এই আহারে জেতার দরকার নেই আমার। হুম, I do not want people to sympathize, আহারে সিঙ্গল ফাদার। না, I am a father. হুম। I am a father. I am not together with anyone, but I am a father, and she So is be my it. child. Yeah. Yeah, it's as simple as that. Co-parenting এর যে ব্যাপারটা আছে না, co-parenting এর জন্য যেই লেভেল অফ ম্যাচুরিটি বা যেই লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা যেই লেভেল অফ গিভিং চাই দুটো মানুষের মধ্যে, I do not think we have it. Okay. I do not think we have it. I feel co-parenting is not possible when the decision making lies with one person. Then it is not possible. Mm. This decision making has to be mutual. Of course. So if there is a mutual decision making, and in certain decisions, if one person is agreeing, one person is not agreeing to a certain decision, so it has to be respected. Mm. If it is not respected, if one person is the only person who is Calling the taking shots. calling the shots, and the other person is only okay as long as he is agreeable, otherwise you are no one, so then how is it co-parenting? Mm. And I do not want to, like, বাইরের কথা বাইরে দেখানোর জন্য একটা প্রজেকশনের মতো মিথ্যে প্রজেকশন করার তো কোনো দরকার নেই। co-parenting হচ্ছে না, co-parenting হবে না, কারণ That's traumatic for you no, to. it's not traumatic for me because it's nothing new. Okay. It's nothing new. So it's not that suddenly I'm feeling like, oh, are, na, it's not. It was always like this. Yeah, Okay. yeah. But you have such a beautiful bond with your daughter. I mean, I see, of course, only as an onlooker, আমি দেখি on social media. It seems, and she's so beautiful. মানে Right, আমার কাছে, I have a sister who's 15. তো right, age groupটা আমি জানি, and they're just suddenly blossoming into little women, you know. right. So I'm sure you have a very warm, lovely, fun relationship with her. I absolutely adore my daughter. Of I love course. my. I'm a father. Every father loves. I Right. don't do anything special. Right. Also, I do, when I spend time with my daughter and I go to, say, a restaurant or a concert or anything, and lots of people write. I have received messages from girls saying that, oh, you are such a lovely father. I wish my father was like that. Mm. So, father goals and all that. I don't like it. I feel এগুলো I নরমাল। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে আমি এমন কিছুই করছি না। ঠিক আছে? আমার থেকেও অনেক ভালো, ভালো আছে। There are so many fathers who are doing much more than I am. আমি তো কিছু করিনি। মীরার বড় হওয়ার সময় আমি ওর ডায়াপারও চেঞ্জ করিনি, জানো তুমি? আমি কিছুই করিনি। আমি a very lazy তুমি man. এত বিজি ছিলে? Busy না, আমি lazy. আচ্ছা। I'm very lazy. I'll be very honest about it. ঠিক ওকে। আছে? আমি কিচ্ছু কাজ করতে চাই না। আর I don't think it is something to be proud of. অফ কোর্স। But I have been lazy. তো আমার মনে হয় এখন আমার মীরার সঙ্গে বন্ডিংটা অনেক বেশি। শক্ত Because আরো because because মাসি। after the separation, I needed to up my game হুম। because I needed to be. I was there was no one else, so I'm the only father, and I have to, like. Be available And also also. she's growing up, Yeah, so she's at that age. so I wanted to do. So I think I have contributed more towards her as a father than when she was much smaller. ছোট যখন হ্যাঁ, ছিল। also. Uh,
যারা এরকম লেখে তাদের আমার বলার ইচ্ছে হয়, আমি তো সবাইকে রিপ্লাই করতে পারি না। রিপ্লাই করলে একটা চেইন অফ কনভারসেশন শুরু হয়ে যায়, যেটা আমার মনে হয় না ঠিক। কিন্তু আমি চাই বলতে যে, যেই মেয়েরা বলছে যে, "ও I wish my father was like you." I am sure her father is doing something very different but doing something great, গ্রেট। great. এটা মানে ওর বাবা ওকে এখানে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে, কি দারুণ করছে। তোমার বাবা হয়তো কিছু একটা ভালো করছে। মানে সবার বাবারাই করে। আমরা নিজেদের ক্ষমতা মতো বাবাদেরকে আমরা ভীষণ ওভারলুক করি। ওভারলুক করি। হ্যাঁ, মানে অ্যাবসোলিউটলি। মানে মা তো মাই হয়, সবাই হুম, জানে। হুম। কিন্তু বাবা অনেক ইম্পোর্টেন্ট হয়। সেটা ভীষণ টেকেন ফর গ্রান্টেড হয়। রাইট। তো আ আমরা জন্ম দিতে পারি না, আমরা কি করব? আমাদেরকে ভগবান বানায়নি এরকম। না হলে ওটাও করে দিতাম। হুম। আজকাল যে এত শোনানো হয় না? এত শোনানো হয় যে we give birth, ইয়া। ঠিক আছে? Men don't what can we do? If we could, we would. We can't do that, হুম। right? So I do not want to feel miserable about it that I can't give birth to a child. Yeah, you can't. Huh. That's it. But whatever a father can do, I try my best to do it, হুম। right? তো আ সেটা আছে, কিন্তু এই তুমি যে বললে যে আমার একটা বিউটিফুল বন্ড আছে আমার মেয়ের সঙ্গে, আ I fear that it'll be destroyed. That's not I nice. fear that it'll be destroyed. And I fear that it might not stay like that. Okay. I will, and I think anybody watching this will hope that your fears are, not translated into reality. But again, this is the reality of a lot of divorces where, unfortunately, what happens is the child is like a pawn, Right. between It both is. warring Yeah, parents yeah. or disagreeable parents. And the child is also forced to choose a No, side. there is, see, uh, for a child, a mother is any day more Of important than the course. father, And because especially for a daughter, I there's a think. bonding. No, mother, Ha, she ha, has ha. given Given birth to birth. you. Yeah. Ha, So ha. there will be an unsaid bond. There is একদম, nothing you can একদম, do about একদম, it. একদম। Well, for me, my mother is way more important Yeah, than my yeah, father, yeah, right? yeah, yeah. So I understand that. কিন্তু কি হয় যখন এরকম সময় হবে, so then the only thing you can count on is that when your child grows up and when your child becomes an adult, when she has a brain of her own and when she can weigh things around, then probably she'll understand things better. Mm. But otherwise, I do not want to influence my child Nah, why into a, should you? I That's do not not want to give right. her a narrative, Correct. because then it will be exploiting her. I do Right. not And want why to do should that. you want to color I her no, I do not judgment? want to do that. But have you got lonelier since the divorce? Men don't talk about this, but there is an No, immense there is one advantage I have, is that I have been a loner all my all life. your life. Right? So when I'm with people also, I'm a loner. Okay. I like to spend my time alone. I like to be by myself. I do not crave human company. Hmm. So when I'm at home and I'm not doing anything, the whole day I'm at home. Self-contained. হ্যাঁ, আমি বই পড়ি, সিনেমা দেখি, Hmm. ঘুমিয়ে থাকি। আমি অনেক ঘুমোই যখন সময় পাই। Hmm. সো আমার মনে হয় না যে আরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই বা হ্যাঁ, কারো সঙ্গে ওই কথা ক্রেভিংটা আমার হয় না। ক্রেভিংটা নেই। সো ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় না আমি এতটা সাফার করেছি বিকজ অফ লোনলিনেস, বিকজ I was never craving for human company. কিন্তু আ দেখো, এটা তো হয়ই যে আমার গল্পের তো একটা আমার সাইড আছে। এখন আনফরচুনেটলি আমি না লোক খুঁজে, খুঁজে গিয়ে ন্যারেটিভ শোনাতে পারি না। সেটা আমার ভালো লাগে না। আমার কাছে লোক আছে। আমি বম্বেতে যদি আমাদের বন্ধুদের আমার তো এমনিতে বেশি বন্ধু নেই। যেই বন্ধু আছে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে একটু মদ খেয়ে একটু আমার সাইডের স্টোরিটা তো বলতেই পারি। আর ও বলবে আহারে! বা কারণ তুমি এরম জায়গায়ও বলতে পারো। হ্যাঁ, I মানে mean, you can take হ্যাঁ, any হ্যাঁ, মানে আহারেটা শুনতে crutch. কার ভাল লাগে না? Exactly. ঠিক আছে? সবারই ভাল লাগে। হুম, কিন্তু আমার ওইটার মধ্যেও একটা না ইনটেনশন মনে হয়, আমার ভাল লাগে না হুম, ওটা করতে। যে আ আমার তো ওই আমি একটা সুন্দর জিনিস পড়েছিলাম যে injustice needs validation, justice seldom does, ঠিক আছে? সো আমার না সাপোর্টের দরকার নেই। আমার ওই লোক জড়ো করে I don't have to increase numbers, because when I feel anyone needs to get numbers, then there is something wrong in it. হুম। Okay? If you are convinced in your You truth, stand tall. then stand by yourself. So I am very convinced that whatever has happened is very unfortunate. It is very disturbing. It has given a lot of pain, but it is not something absolutely wrong. Right? That's what I am convinced about. সো আমার ওটা দরকার পড়েনি কাউকে গিয়ে শোনানোর বা হুম। বলার বা Sob আসোয়ার। ১০ stories. জনকে শোনাই। হুম, আর আমার দল বাড়াই। হুম, আর উম আ সেটা আমার দরকার পড়েনি। কিন্তু কখনো, কখনো হয় যে বলতে ইচ্ছে করে।
আমি মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি। আমার মা-বাবা they are very old. My I can dad is understand. 84. I can So understand, my yeah. dad blanks off or just আহারে! listens, and হুম। then I know It's that tough on them. I know that there is no reaction, হুম। and I get a little frustrated at times that Obviously. no one is seeing what I am going through. Yeah, yeah. I sometimes get very frustrated about it that I'm not the person who's going to go out and tell people হুম। that look what I'm going through. I want to share it with my parents, but আমার মা-বাবা কি আর করতে পারে? কি করবে? তো ওরা শোনে, আমার মা তাও বলে যে, "তুই চিন্তা করিস না, আমরা আছি।" আমার বাবা সেটাও বলে না। হুম, তো কখনো, কখনো আমার বাবাকে দেখে আমার মনে হয় যে, লাইক, আর ইউ ইভেন লিসনিং? বাট হুম। হি ইজ এট দ্য স্টেজ অফ হিজ লাইফ ওয়্যার হি ক্যানট ইনভেস্ট He মোর দ্যান cannot, দ্যাট। he cannot. ঠিক আছে? সো I realize হ্যাঁ, that. সেই সময় আমার না ফ্রাস্ট্রেশন হয় একটু। হুম, আমার মনে হয় যে আমার কাছে কেউ নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলি বা আমার 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 সাইড অফ স্টোরি শোনার জন্য। কিন্তু ঠিক আছে, ইটস অলরাইট। হুম। You still believe in love? Who doesn't believe in love? Love is not something we do. Love is what happens, Right. right? Relationship is what we do. হুম। We decide to get into a relationship or not. How can I avoid love? Love can happen Anytime. anytime. I am not in a position. I'm not a very powerful person. I am not a person who is a producer. I'm not a person who's a director. I'm not a person who's a superstar who can give anyone work. সো আজকের দিনে আমি এইটুকু জানি যে আমাকে যদি কোনো মেয়ে ভালোবাসে বা কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম হয় বা কোনো মেয়ে যদি আমাকে প্রেম করে, আমার জন্য করবে। হুম। আমাকে ভালোবেসে করবে। কারণ আর কিছু তো দেওয়ার নেই। টাকা নেই, কাজ দিতে পারব না। ঠিক আছে? কিছুই করে যেতে পারব না। ওই জায়গাটা আমার আমার ভালো লাগে যে if someone falls in love with me or হুম। if I fall in love with anyone and if there is a relationship, the assurance, I think it's a great assurance to be loved for who I am. And I think it will be a very sort of a organic and also আমার মনে হয় না I don't know, I believe this Indranil that আমাদের প্রতিটা বয়সের ভালোবাসা হুম। is very indicative of our own evolution also. Of course, You of know? course, of course. সো সেইটা আমি যখন আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখি, এখন আমার এটা মনে হয় যে whoever comes into our life at this stage হুম, of our life, when we have been through relationships on the verge of, as you're saying, parents, boyish হয়ে যাচ্ছে, we don't get, this happened to me also, I had a really bad breakup and I used to go and talk to my mother, and ma was so sick. হুম, And because she's not there now and I am in the process of grieving her, I see that. And sometimes I would really, feel like screaming. I'm an only child. And I হুম, would think, আরে খালি ওটাই যে আমি তো আছি। হুম। মানে মাঝে, মাঝে বলতো, মাঝে, মাঝে বলতো না। কিন্তু মানে ওটাই মানে I think you're right. এই বয়সে going through these experiences যা তোমার মানে whatever is there in future for you, that will align with you. Yeah, align with me, yeah. Yeah, it will align with Right. you. I completely agree to that. What's in store? Where are we going to see Indraneil Sengupta Sorry, all I over have to. again? I হ্যাঁ, suddenly remembered হ্যাঁ বলো, while you বলো। were asking about my child, and Yeah, you asked about the co-parenting. There right. is one thing I want to tell you, Yeah, is that sad part is that our outlooks towards life are very different. okay, The way we look at life, Mira's mom and I, the way we look at life are very different, unfortunately. So ওটাতে কি হয়, মানে যেমন I want to provide for my daughter. sure. I want to provide a good life for my Mm. daughter. But what is the definition of good? So I have been brought up in a way, every Bangali family probably has been brought up in a way যেখানে আমাদের লেখাপড়া করতে বলা হয়েছে, অবশ্যই। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে। আমাদের মনে হয় না কোনো বাঙালি ফ্যামিলি, মধ্যবিত্ত বাঙালি ফ্যামিলির এরকম একটা মাল্টি-মিলিয়নার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। না, সো একদমই নেই। আমাদের এখনো বেশিরভাগই নেই। বেশিরভাগই কিছু ইনহেরিট ফেরিট করি না কিছুই আমরা। নেই আমাদের। আমাদের মা-বাবারা আমাদেরকে ভালো করে পড়াশোনা হ্যাঁ, করায়। যে নিজের পায়ে যে দাঁড়াও। তোমাকে পড়াশোনা করে দেব, তোমাকে এতটা এগিয়ে হ্যাঁ, দিলাম, এতটা এবার তোমার এরপর খেলা। তোমার। হ্যাঁ, আমিও সেইভাবেই দেখি হুম, জীবনকে। আর আমি চাই যে আমি চেয়েছিলাম যে আমার মেয়ে যেন সেইভাবেই বড় হোক। হুম, আ আমি আমার মনে হয়েছে যে আমার মেয়ের জন্য আমি কিছু দিতে চাই বা কিছু করতে চাই বা এইটা খাবে বা এইটা পড়বে বা এই গাড়ি করবে। হয়তো এর থেকে বেশি পারবো আমি। কিন্তু সেটা আমি দেব না। কারণ হুম, আমার মনে হয় না the best should be given to anyone. কারেক্ট। ওকে? good, good life. হুম, not the best life. There is no end to the best. সো সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় একটা ভীষণ বড় একটা গ্যাপ আছে। আর উম আ মানে যেমন একটা আমাদের মধ্যে একটা তর্ক হচ্ছে যে about securing the child's future. আচ্ছা। I do not think it is the responsibility of the parents to secure the child's future. I feel it's the responsibility of the ফাউন্ডেশন। parents to
প্রিপেয়ার দ্য চাইল্ড ফর এ ফিউচার, and নট create সিকিউর the দ্য চাইল্ডস ফিউচার। foundation. আমি হ্যাঁ, যদি একটা গাড়ি, একটা বাড়ি, একটা বাংলো, একটা তো আমার বাচ্চা তো কিছু করবেই না। রেসপন্সিবলি কিভাবে হবে? আর কেনই বা কেনই করবে? বা করে দেবো এটা? হুম, ওকে আমি লেখাপড়া করে একটা মানুষ বানিয়ে দেবো যেখান থেকে হুম। ওর নিজের করতে হবে। ওর ফিউচারটা তো আমি সিকিউর করতে পারি না। সেটা তো সেটা তো রং। ইটস a wrong upbringing I feel. So these are like huge gaps, which we cannot meet at These are fundamental fundamental differences differences. আমার মনে হয়। Yeah. Fundamental differences. বাট প্রফেশনালি আমরা তোমাকে কোথায় দেখবো? আই নো তুমি খুব বিজি নেটওয়ার্কিং, মিটিং, না, না, দেখো আমি ডিরেক্টরস। বলছি এখন না খুব খারাপ সময় চলছে। হুম, তুমি হয়তো শুনেছো যে কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিতে খুব খারাপ। এই বম্বে আই নো। ইন্ডাস্ট্রিতে একটু লাল চলছে। I do not know আচ্ছা, why it is there, ওকে। but there's a lull. At হ্যাঁ, least I হ্যাঁ, am facing the lull, রাইট। and the people I know are দে also আর facing অলসো the ইন lull. দ্য সেম Yeah. বোট। So লাস্ট ৩-৪ মাস ধরে সাংঘাতিক কোনো কাজ হয়নি। আর আমি এখনো এরকম কিছু নেই যে আমি বলতে পারি যে নেক্সট ২ হুম, মাসে এটা শুরু হুম। হচ্ছে, ওটা শুরু হচ্ছে। কথা অনেক কিছু হয়। কিন্তু এখনো কিছু ফাইনালাইজ হয়নি, কিছু হয়নি। তো দেখা যাক, that's how our life is. Yeah. Like we are How do you deal with that? I want to take a life lesson from all অভ্যেস of হয়ে you. গেছে। লজ্জাই নেই আমাদের এখন। ঠিক আছে? সো ইট ইস বাট সি অ্যাংজাইটি হয়? অ্যাংজাইটি কেন হবে না? অ্যাংজাইটি হয়। আমার তো ভীষণ কিন্তু হয়। কি হয় জানো? আ 50 হয়ে গেল তো। হুম, এতদিন তো চলেছে তো। হুম। তো চলবে। আচ্ছা। এরকমই থাকে না কাজ। এ কি করব, কি করব? হঠাৎ করে একটা কিছু চলে আসে। হুম, হঠাৎ কিছু হয়ে যায়। সো হুম। আ the only thing we can do is we can work on ourselves and কারেক্ট। make ourselves a better actor, and so that when I get the opportunity I make the best of And it. how do you do that? By watching a lot of cinema? Yes, because what I have, see, I'll tell you how I have prepared myself, Yeah. or how I prepare myself. আমার মনে হয় যে why do actors when they grow old become better actors? হুম। তুমি দেখবে। হ্যাঁ, অমিতাভ বচ্চন হা কেস ইন পয়েন্ট। অমিতাভ বচ্চন, even actors who are really bad when they're young হুম। are decent actors today. Yeah, The reason is because life has happened to them. রাইট। So experience makes you a better actor because you have experienced a lot of emotions and হুম। a lot of And you can bring that to the character. incidents, and you are enriched in that way. Correct. So as I'm aging, definitely, and a lot of things has happened very recently. I ঠিক know. আছে? So Of course. I'm a মানে অনেক কিছু ভরে গেছে আমার মধ্যে। হুম, যেটা অ্যাকচুয়ালি আনফরচুনেটলি ইট ইস হেল্পিং মি ইন মাই অ্যাক্টিং। হুম। হোয়াটএভার ট্র্যাজেডি ইউ গো থ্রু, কারেক্ট। it helps you. Also, I feel that watching movies, and I also read a lot now. I read a lot, ওকে। and you become a better actor as you become a better human being. You cannot become a better actor if you do not become a richer human being. হুম। So I try to become a richer human being in terms of experiences, in terms of understanding of life, in terms of knowledge, any sort of knowledge. I read atomic physics also, and I read Yeah, geology also, yeah, anything I read. So I try to enrich myself in various ways, right. because I feel that more enriched I am as a human being. That will come on the screen. Yes, that Yes, that does come up. yes. I think ইন্দ্রনীলের সাথে কথা বলে um, not just the actor sort of questions. Anyway, this podcast, and I keep saying this, this is not a filmy adda. I am no film critic. I am as much of an audience as anyone else. Of course, I want this podcast to be something that makes my audience think, pause, go back to watching long form conversation, reading beautiful articles. যেরকম আমরা জার্নালিজমের শুরুতে বলাই হতো যে তুমি যদি 1000 ওয়ার্ডস না লিখতে পারো তাহলে তো তুমি এখানে কেন ঢুকেছো? আর এখন হয়ে গেছে তুমি রিল বানাতে পারো তো তাহলে তোমার এন্টারটেইনমেন্ট জার্নালিস্ট কাজটা পাবে। মানে ভিডিও এডিটর হতে হবে, রিল বানাতে হবে, সুন্দরী হতে হবে। So I hope in my own small limited way I am making a difference and bringing back the kind of conversations or addas that I like to be a part of. Indranil, thank you. Thank you. Thank you for Thank you. your time, and thank you also for opening up your heart to us. I think you're not somebody who is like you self-confessedly said যে ভীষণ ভার ভার করে অনেক কিছু বলে দেয়. So I think we've also, thanks to your outpouring, however limited it may come across to you, we've touched on things which I want to talk about, which is a divorce is not just from a woman's point of view. Mm. There's always two sides. And then there's a child who is the product of both the sides. And also, the reality of an actor's life, which is not always glitz and glam and premieres and
success parties, and especially actors who are not, as you are saying, quote unquote ওই যে একটা mega star, who's trying to do different sorts of films. This is, the journey of one's life, and আমার মনে হয় you're right, experience does make us deeper, better, and I hope kinder human beings. I think that's what the world needs. আপনাদের যদি এই এপিসোডটা ভালো লেগে থাকে, আমার তো I'm feeling very moved, and it's a very lovely conversation. Please do subscribe. Indraneil, please give a shout out for subscription. We have people who will watch for 1.5 hours and not subscribe. তো কি বলতে হবে বলো, তুমি দিচ্ছি। বলে দাও, বলে দাও, না, বলে কি দাও, just subscribe করো ভাই. আমি Straight ভুলে up with Shree. স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী। হ্যাঁ, straight up with Shree. একটা দারুণ আড্ডা হলো, খুব ওপেন কনভারসেশন হলো, অনেক কিছু আমি বলতে পারলাম যেটা আমি আগে বলিনি বা বলতে চাই না। সো প্লিজ দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করুন স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী, কারণ শুধু আমার না, আরো অনেকের ইন্টারেস্টিং কনভারসেশন I হবে, hope so. আসবে, আরো আসবে। তো আমিও আবার হয়তো ফিরে আসবো। একদম, তো একদম. প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর এই কন্টেন্টগুলো শুনুন, খুব ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট, লং ফরম্যাট, বাট দে গিভ আ গ্রেট ইনসাইট ইনটু দ্য পারসন শি ইজ ইন্টারভিউইং। Yes, and also Indraneil is out with his new film with Sharmila Tagore. And Ritu. And Rituparna Sengupta, also producing it, directed by a Shuman. very, very accomplished film director, Shuman Ghosh. Actually, actor দেয় তো এত কিছু ধরা যায় না, but I'm sure acting with Sharmila Tagore was a beautiful experience. Beautiful experience. And তুমি একটা জায়গায় বলেছিলে যে she is like a queen, মানে that She's- regal she demeanor. Is. She is. She is. I mean, Yeah, literally have also. you met her ever? I have. I mean, I met her for the first time, Right. and she's now old. Yes. But That grace. the grace. She is like a queen. I She mean, is like the a grace, queen. the way she talks, the entire behavior. Yeah, I mean, she তুমি is. কি একটু বলবে before we wrap up about your role in the film, and কবে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি? এটা রিলিজ হবে 11th of April, Lovely. 2025, আর এটার মধ্যে I am playing Ritu's husband, Hmm. and Sharmila Tagore is playing Ritu's mother. Okay. So আর you're the Jamai. I'm the Jamai, but then we are having a problem. Okay. So we are like not living together and all that. Right. And for some reason, we come for her birthday, 80th birthday. And আমি ভুলে গেছি which year's birthday. Sorry, ঠিক আছে? So we come for That's her okay. birthday, and we are pretending to be perfectly fine, Right, but right, then right. So then the it's cracks start nuanced, showing. like हाँ, most so of Shuman so does it work. was a beautiful space to. I'm not giving out too much. Of course, no. हाँ, because Hopefully we'll have them again. this movie is definitely around Sharmila Tagore. Right. So I'm right. not giving out much about Of it. course, of Yeah, course. but it was a lovely film, and I like that space of the drama, which is very real, which is not Absolutely. melodramatic, which Absolutely. is real. প্যানপ্যানানে নয়। হ্যাঁ, আমার ওই জায়গাটা আমার ভালো লেগেছে ওটা Yeah, খুব yeah, করতে। yeah. I hope actors like Indraneil, get the chance to embody characters which are, hit home. Thank you for watching. Until next week, আপনারা জানেন কি করতে হবে. Endorsement has come from the horse's Subscribe mouth. করুন। Subscribe করতে হবে to Straight Up with Shree. সেটা করবেন, like একটা bell icon আছে, click করে দিন, and share. Like I always say, the more you share good conversations, good energy, good vibes, the world is a better place. And what better way to start a new year? We've had tough years in the last couple of years. Rather than with interesting conversations, heartfelt conversations, they are really the map to change. Until the next episode, thank you, Indraneil. Thank I you. hope to see Thank you you. again. Thanks Thank a you. lot. Thank you.